cu numărul... Bună seara, dragii mei! Odiseea noastră continuă în știința plasmatică și am ajuns la lecția cu numărul 32 despre ciclul Krebs. O să vedeți dumneavoastră despre ce este vorba, nu vă spun dinainte, dar o să vă întreb la sfârșit, așa că vă rog să fiți foarte atenți să vedem la ce se referă exact acest ciclu. Domnul Alex Scoric, care este din Canada și care predă cursuri în cadrul Fundației Cash și cursuri private și publice, a avut bunăvoința să ne pună la dispoziție aceste cursuri și eu împreună cu Adrian, cu mai mulți colegi din România am participat și dorim ca și dumneavoastră să beneficiați de aceste cursuri. Și discutăm după ce se termină acest curs, discutăm pe seama celor prezentate. Vizionare plăcută! What we've been trying to do is to present the plasma understanding and have a basic understanding, basic knowledge and basic understanding. And so today, this is a presentation of the Z-axis because we're Canadian. But anyway, my name is Alexander and I am from Canada. It's April the 11th, 2021. This is the Keshe Foundation Canada Plasma Education Series. And we have been discussing in the past 21 classes, which we broke down into basic teaching, which identified a lot of the terminology that we're going to use and we want to use so that we can communicate properly. And I'm quite pleased that we're able to do that because we're seeing the information flowing more than having to contend with the mechanics of what we're talking about. So that gives a chance to do a little bit more intermediate teaching and then move on to advanced teaching, the total of which was 21 classes, all of which really is just a basic teaching. We are now faced with having to expand on that understanding, and this is my little effort to try and bridge that gap, because we will be having an enormous number of new people joining our teaching. And we have to remember that we are adding to the knowledge. We are a Spaceship Institute, and we're adding to the knowledge. So we don't want to throw the old knowledge away. What we want to do is add to it. And in order to do that, we do have to acknowledge it and introduce the new terminology, which is all related to charges in motion. Energy is in motion, and as such, it has a charge, and it goes through various geometries and dimensions. And this is where we find there's a certain dynamism which is not recognized in the old science. So we have to look at the new science, and the new science involves new terminology. And so we got an opportunity to identify what is principal matter. Excellent introduction today on amino acids and a precursor for star formations. I introduced a subject of plasma rotation and dynamic plasma. And we have some new words that are being bandied about, which we say residue and conversion. And we'll get a chance to talk about more of that and introduce it into our lexicon. Natural plasma terminology involves basic, very basic, transmission, transition, and transmutation. We identify this in conventional science as the x-axis, y-axis, and z-axis, and they have a relationship. The x is the rotation, the y has to do with the poles. The z-axis, which is what we're going to talk about today, involves field strength, and this is what plasma is all about. So the field strength starts at a core. That core is seeking a position. And why is it seeking a position? Because that core has to interact with other plasmas. And the combination of these plasmas create a dynamism, which is an interaction. And then the combination of those creates a dynamic plasma. And so today being Sunday, twice a day, we try and
uh, improve the quality of the peace dome, which we do through spraying of the GANS water twice a day around the world, and having the plasma energies link up and handshake together and form a peace dome around the world. And the reason that's possible is because energy is in motion and our souls carry that energy. And so we see that we have various geometries that we can follow. And so today we're looking at one of those geometries, the Z axis. The last 2 weeks we discussed the X and the Y axis. And we find that there's an interaction with our emotions. And so our emotions have an effect, which is more or less a co-creation. And so we're discussing creation, a co-creation, and a procreation. And then we have to question, which range are we talking about? And if we deal with different energy levels, then we somehow have to be able to transcend these various levels. So these are all the skills that we have to learn. As we discussed in book number 1, The Universal Order of Creation of Matters. And this is what we're going to focus on, because when we all came here was because of the plasma science, the cups of life, and what does it mean? And it was all fun and games, except, now things are getting serious. We have to understand the creation of the universe. And why do we have to understand the creation of the universe? So the basic thing is that it exists from energy. And so energy has a charge, and that charge is in motion. And energy is always in motion. We can't contain it. We can't keep it. But so when we look at the picture on the front cover of the book number 1, we see how the energies come together. We'll discuss that. But we look at the picture on the right, and we find that the energies also interact with other fields. And so there's a duality there. But before we want to review, because there are new members in the audience, there are mature students as well. Refreshing doesn't hurt, but they're also teachers. And this is one of the things that we need to emphasize. We do need more teachers. So everyone teaches in their own way. The thing is that we have to be clear in our dialogue and understand that the terminology is really important. So when we talk about matter, we have to understand that if energy is in motion, somehow it manifests into a matter state. Now, what is this matter? So we have a small m matter, which is the old science, and that is very physical. We have a capital M matter, which is the new science, and that is not physical. But both of these matters manifest. And so how they manifest is called binding. But manifestation is also creation. So we could actually say that energy binding is creation. But we have 2 matter plasmas. So we said that one is physical because we can touch it and see it. And for us, for most of us, that's all that matters. But in the matter plasma, we cannot touch it, we cannot see it, but we can sense it. And so with this matter, we really should call it light matter, because it conveys light, and light conveys mass, which we found out. And so how does this move? And so there has to be a creation of principal matter. And this principal matter comes from the transfer of energy via PM ticks. So PM ticks are floating all throughout the universe. They're floating within our immediate range, which is on this planet. And so these force fields interact, and when they have a balance, they create a Magritte condition. But you see, we have to figure out what is our point of view. And I think for a lot of us, this becomes a very confusing thing, because we have a lot of different schools of thought. And basically, we're talking about being able to transition various energy strengths. But, the thing is that we are also preoccupied in our life with the transmission of energies. And so the way we transmission is either by transmission lines, by computers, by Wi-Fi, by radio, TV, and of course,
through verbal and auditory communications. So all sorts of ways that we can transmit, but now we're finding out that we can do this at various energy states. And then, of course, we find out that we have to take into account the relationship with this planet. And then we also find out that there are things that are missing. And so we find really we have a lot of skills to learn and not to be dismayed because we have a basis of understanding. When we're creating this principal matter, it is a combination of the antimatter, dark matter, and the matter. And if we could change this and understand that we have a principal matter which migrates to light matter, and so in between we have transition or transmission energy. And this is what we're very, very familiar with, right? And we've been calling the transmission the x-axis and the transition the y-axis. But when these energies come together, they create a component. That basic component is the structure of the neutron. And when we talk about advanced science, we usually talk about neutron decay. In the plasma science, we talk about neutron growth. This core component is actually gravitational. And so let's look at how that works in our life. So the fundamental compound or molecule that we have on this planet is a water molecule. And that's what we're looking at here. We're looking at water, which is H2O. And one of the reasons that water is a natural solvent and a universal solvent is because it shears off an electron very, very easily. That electron is actually called a hydrogen. And so that is an energy that is taken off the water. And when it happens, what's left behind is a hydroxyl. And so our H2O becomes a H1O, OH, plain and simple. But there's a relationship between the hydrogen and the oxygen, and it still maintains its hydroxyl relationship because it maintains a magnetical gravitational relationship. And so it is, although it is negatively charged because it's missing a hydrogen, it is still a maggrav. So it has a tolerance. It has a range that it can operate in. But within that range is gravitational, is feeding the magnetical. We wonder if, because there's an infinity loop, how does the energy go from the magnetical back to the gravitational? Can it come back through the same dimension? Can it come back through the same axis? Well, try going down the wrong way on a one-way street and you'll answer that question. So there has to be some kind of accommodation for this energy to go both ways. And if the basic rule is the higher strength feeds the weaker strength, how does it happen that the weaker gets back to the higher? And is that all we have to take into account? So the thing is, when we were looking at shearing the hydrogen. Nu mă pot abține. Cornel Turcu, ai înțeles acum ce am discutat la început? Îmi cer iertare, Salomeea. Am înțeles, da. Ok. Electron off of the water molecule, and we found that the water molecule and the water itself is a natural solvent. So the hydroxyl being negative is looking to meet up with anything else, and very easily. And so we could meet up with dirty dishes, or we could meet up with a dirty car, or we could meet up with a thirsty person or a thirsty plant. And this is how water is becoming a universal solvent for us. But we lost the hydrogen, and where did it go? And so we don't know where it went, but we do know that it went somewhere and that it had its own component. And what is interesting about this component is that it is constructed from an electron and a proton, and it is missing something. It is missing the neutron. And how is that possible?
So we find that it is able to maintain a Magrav position because the proton is gravitational and the electron is magnetical. So there's a force field. And we find that there is an infinity loop that keeps the two together. So from conventional science, we know that the electron and the proton are a marriage made in physics. And somehow this hydrogen is now looking to go somewhere and interact somewhere. And the thing is that it has a collective energy, a collective of the electron and the proton combination. And so it is from that interaction point, which is literally the balance point between the electron and the proton, is the interaction point. And so that becomes the core component. And so that is now looking for some kind of gravitational core component. So we find when two forces come together, unlike what happens in man, when two forces come together and they engage to the point of bloodshed, when two identical forces come together, if they are of the same polarity, they will repel. But if they are of the same common field force, they will come together. And so that becomes the beginning of the x-axis. And so the hydrogen is representative of the PM ticks that are flying through space, and they're looking for a home, and space is full of PM ticks. Energy is always flowing. And as it comes together, it forms the x-axis. And as it builds, it introduces the y-axis. So you now have a two-dimensional base of operations. But the energy keeps coming, and so we build the third dimension. That's what we're talking about today, the z-axis. And so to maintain the z-axis, because energy is always in motion, you have to provide a path. So there's a rotating field as made by the x-axis, but is it only made in one plane? And so we find that it's not, because the z-axis is spherical. So the z-axis is showing the rotation in all different directions. And this is all rotating around the poles. And so the question becomes, with the poles, are they only coming out of the North Pole and the South Pole? Well, these questions come to be answered when we look at... Poți să oprești un pic, Adrian? Ești sigur că ai pus cel care trebuie? Pentru că zice că e axa Z, tema de astăzi. Și de fapt este ciclul Krebs. Nu. Eu am pus link-ul care mi l-ai dat. Uite, mai verific o dată. Te rog. Ăsta e link-ul care mi l-ai dat, Salomeea. Scrie acolo, scrie cercul Krebs. Uite că nu, eu nu m-am Scrie uitat la început. Eu nu m-am uitat la asta, numai un pic. Okay, go ahead. Scuze-mă un pic. E din 18 aprilie. Da, asta este. Bun, ok, eu îmi cer scuze pentru treaba asta, trebuia să observ la început. Da, păi acum când a zis că de obicei repetă domnul Scoric și nu-ți dai seama. Bun, și o să ne ducem, înseamnă, numai un pic să mă duc pe subtitrări. Și o să ne ducem la minutul 12, înseamnă. Numai un pic. Nu la 12, de la 3 începe. Păi începe de la 3, dar trecem până aceeași procedură care a fost și data trecută. Deci ciclul Krebs începe de la minutul 12, efectiv. Păi să se înțeleagă ceva. Păi e același lucru. Nu știu. Poate că e altfel structurat. Da, e altfel structurat. Da, te rog, pune-l ca să înțelegem. Cu 10 minute în sus și în jos. Numai un pic. Mulțumesc. Dar nu știu de ce s-a întâmplat așa.
Să-l închidem pe ăsta că nu mai avem treabă cu el. Ne ducem pe așa și scriem. Dar iar nu mi se pare în regulă. Nu, ăsta ai pus altceva, ai pus cu inima. E cel ciclul Krebs, e deasupra. Deasupra în Telegram. Gata, las că l-am găsit. L-ai găsit, da? Așa. Asta este. Da, uite, scrie, vezi? We have tried to proceed and try and keep up with Mr. Kesh, and that is Da, o să rea terminologia de mai devreme, nu in contează. such a rapid clip. However, we do want to bring in the context and use this as a bridge and see how that works together. When we're dealing with the subject, we have to have the terminology to discuss this, and the words are important. We have to be able to use words in their proper context and understand. And I'm so pleased to see, especially in the Brazilian and Italian community, the Universal Council members, on a lot of fronts, we're seeing the use of the terminology, and it makes communication so much easier. We have other terminology which is even more difficult to understand because it's a little bit more advanced for a lot of people. They're not interested in this because they just want to understand about the cups of life and to get rid of some of the maladies within their life. But we have to understand these other things because they're going to change our life. Our life has already changed. And so we're having to look at different ways of energy transition. And is this transfer of energy, transition, transmission? Are we doing the main conversion of energy, or are we converging residues? What are we doing exactly? So we try to discuss in basic terms the X, Y, and Z axis, which involves the rotation, the polarity, and the field strength. And the rotation is the transmission of energy. The polarity is the transition of energy through the various fields. And of course, the field strength is the transmutation of energy. It starts at the core, the plasma, and the plasma has a position, but that position is constantly moving because there's an interaction with other plasmas. And this interaction is a dynamic plasma. It all boils down to energy in motion. And we discussed energy in motion as having a charge. And that charge gives us the direction how we go through the various geometries, which we're going to discuss in more detail today, and going through the various dimensions of the soul dimensions, which was so eloquently put forward by Marie in this introduction. And of course, to understand all of this, we will be elaborating on the emotions, which involve creation, co-creation, and procreation. This is an ongoing discussion, and will show us how we can go through the various ranges and how we can transcend these ranges, because this is exactly what we have to do. When we go through the discussions of the universal order of creation of matters, we see that energy is always flowing, and we don't know how to capture this energy. And the main reason for it is because, like music, you can't grab onto it. Like emotions, you can't hold it. You can only experience it, or you can see the effect. And to understand the creation of the universe, we have to understand that the universe exists from energy. And this energy is a charge in motion, and that it is always in motion. This is a very important point. So we cannot stop the energy. We can stop the manifestation in a particular dimension, but we cannot stop the flow of energy. So the manifestation in a particular dimension is how we define matter. Matter is the manifestation of energy, but there is what we call in the old science, the small m matter,
which is very physical. There's in the new science is a capital M matter, which is very plasmatic. In both cases, there's a manifestation of this energy. And so we've found that we can bind this energy together or we can create this energy. And the manifestation is binding and it is creating. And so we say that energy binding is creation. Another aspect, of course, is that we've broken through and understanding what is the difference between the physical state, which we can touch, and the plasmatic state, which we cannot touch. And that has to do with light and our understanding of light and how it conveys matter and how it becomes matter. So our physical state or our existence as we understand it is really a manifestation of light matter. But there are other factors because you see, when we talk about the principal matter, the PM texts are flowing through the universe and they interact, but they interact in various ways to create fields. And when these fields interact, they create a Maggrav condition. This Maggrav condition is the balance, but it is a containment of energy. And then from there, it has to do something with it. And the question then becomes, as knowledge seekers, and as we work diligently to seek this knowledge, so what? What is going to change? And for some of us, it's going to change a lot of things. And for some of us, it's not going to change anything. So our point of view with respect to this whole aspect is critical. We are not only part of the energy in motion, we are part of the manifestation of the physicality. In other words, context. We are part of the context, and that context is our environment. So therefore, we are part of the environment. This is where the difference comes between the participant and the observer. We are both. Our point of view, of course, is to understand that we are not just on this planet, but we are within our own spaceship. And our own spaceship is a constitution of the components of the soul, the emotional context, and the physicality. And so that falls within the range of this planet, which also has a soul, also has an emotion and a physicality. And there's a reason for us to be here. And that has to do with the compatibility between our emotion and this Earth's emotion. And at this point in time, we can clearly say that the Earth has been crying for help. And sometimes you have to ask yourself, who do you ask help for or from? Who do you ask help from? And so hopefully the person you're asking help from is a person who can provide the help and actually has the care and compassion to do so. These are skills that we have to learn because the way business is conducted on this planet, we find that we're not really understanding how energy is working. So one of the fundamental things is the PM ticks, which we call energy in motion. These are parceling units, which we call energy packs. We find that viruses are constructed this way, and there is a force field interaction. This force field consists of components, which we called antimatter, being principal matter, dark matter, which is either transition or transmission matter. And then, of course, there's plasmatic matter, which is the manifestation of light matter. All of these things come into a balance, which we call a Maggrav. None of these things that I've discussed here are physical. These are all in plasmatic state. And so this is what makes it difficult for us to understand if we're from the show me state. There is, however, an artifact, and that is the neutron component. That is at the core. It is a gravitational component. And although we can't see it, we can see the result of it. And from there, things begin to happen. One of the things that we can see, however, is water on this planet. And so we're using water as an example to demonstrate the workings of an energy parceling unit.
This particular parceling unit consists of 2 hydrogens and 1 oxygen, which we call a water molecule. And we look on the left-hand side, we said that the hydrogen is negative and the oxygen is positive. But there's a MAGRAV conditioning that creates a balance here. And it may be hard to believe that the 2 hydrogens and the 1 oxygen can create a balanced position. And there is. But the water is a universal solvent. And thank God for that, because that life wouldn't be possible on this planet. Life wouldn't be possible, actually, in the whole universe if we didn't have a possibility to do energy in motion. This energy in motion is through electron shearing, where we actually take the negative hydrogen and we break it off or cut it off, shear it off, and it goes somewhere. Where it goes, I'm not exactly sure, but I do know that what's left behind is the hydroxyl, which is still a MAGRAV. It is a 1 hydrogen and 1 oxygen. The collective MAGRAV condition here is of a negative charge. And where does that go? Well, this is the point. This is the universal solvent. So to maintain its magnetical gravitational relationship of a MAGRAV, the higher strength feeds the weaker strength. But then from there, it needs to go somewhere. And before it goes somewhere, it has to maintain its condition. And so how does it do that? When we say the higher strength feeds the weaker strength, the weaker somehow has to feed the higher strength in order for it to maintain its MAGRAV condition. And can it do that on the same dimension or the same plane or the same axis? Well, obviously not, because we have to look at various dimensions. We're living in a multidimensional universe. It is from this position that we can interact with other things. So when we look at this particular construction, which is in the physicality, and then we look at what we lost was the hydrogen component, and we find an extreme similarity between the hydrogen component and the hydroxyl water molecule. And that is that there's 2 parts in it. One's an electron, one's a proton. There's a extremely high difference in mass. The proton is 1,849 times larger than the electron. So that is 1.8 orders of magnitude. And it is both in a balanced position. But what is notable is that it's missing a neutron. But we do have a magnetical gravitational relationship. So there's an orientation and it wants to go somewhere. But before it goes somewhere, it has to maintain its MAGRAV condition. If the proton is feeding the electron, how does the electron feed the energy back to the proton? And this is another good question. So we keep asking questions. We got to come up with some answers. So we understand that there's an interaction point in the infinity loop. And this interaction point is kind of the same interaction point that might exist between the sun and the earth. And of course, that is the reality. And so this is the gravitational point that is drawing energy in. And when we draw energy in, then the energy can flow. And so therefore the energy has to flow out. This is true of the hydrogen. This is true of the water molecule. This is true of man. This is true of our souls. This is true of the sun. This is true of the earth. This is true of the universal flow of energies. And this is the thing, knowledge seekers find the truth. And so we're back to the core component. One moment, please. I'm going at a fairly rapid clip because we're repeating a lot and repetition is good. In my own experience, by the time I got things through to my thick skull, it only took me 15 repetitions. So if you can do this in less than 15 repetitions, you're doing better than me. But this is the thing. I have a force
And knowledge is a force. And when these two forces come together, they create a condition. Sometimes energy comes in and goes around, or sometimes it goes right through. So when it comes in and goes around and we retain that energy, then we create the beginnings of a maggrav. And that maggrav is a balance between the X and Y axis. And then, of course, it creates a rotating field. And now we have our third dimension. From there, energy has to come and energy has to go. Take a moment to look at this diagram. You're right, Mark. Thanks for preserving my voice. I was going to say, this diagram looks a little bit like the ribs of the lungs in a way. Isn't that fascinating? Also, what you'll notice is that there's a twist. So in other words, that the energy is coming in from the outside, going in, and then on the inside, it has to twist around to go back out. So there are actually two rotations. And there are two rotations on each side. And this is the key to understanding the plasma science. Energy is a two-way street. And it goes both ways in all ways. In other words, when you create something, you also create something else. This is kind of different from the way we do our manufacturing. We bring products in, we reprocess them, and we create a product. But we also create garbage. The product we create is valuable. The garbage we create is disposable. That's not how the universe works. The universe is much more efficient. And this is where we have to understand about the plasma science. When we understand that the energy is coming and constantly coming, and the way to maintain this energy is through a rotating field. As a complex being, can you understand that we are actually energy fields of various energy strengths? So if we have various energy strengths, then we have multiple energy fields, and each one of these fields is operating within a field strength. In order to operate within that field strength, it has to be different and distinct from another field strength. So in other words, we are capable of working through various dimensions within a range. And not only are we working within the range within which we can see physically, but there is a range that is not limited by the boundary of our physicality, but actually goes beyond the boundary. One of the questions that should be asked is, what happens, where is this new boundary? If it goes beyond the boundary, how far beyond the boundary does it go? And so you could also ask is, how big is large? And this is a tough question to understand because you have to take context into consideration here. And so when we created a star formation, we created a context. In other words, we created four rotating fields that came together. And these four rotating fields, these are physical balls that were full of gas, and they were rotating with electric motor, and they created a plasma field, but collectively, they created a dynamic plasma. And so what we had was a realization that we had small matter state, which is the physical rotating balls, the GAN state, which is a plasmatic condition, but still in physicality. We had a plasma state with a rotating field, and we had a dynamic plasma state with the integration of the four dynamic fields, and it created a dynamic plasma state. And there was an orientation of a magnetical gravitational orientation, but it was balanced. And the balance point, the core, is a dynamic plasma state. Then the question is, how far does it go out? I know I keep asking a lot of questions, but there's another question.
that has come up, and that is we see that within this range, we have 4 dimensions: matter, GANs, plasma, dynamic plasma. The plasma and dynamic plasma are non-tangible, non-visible. The matter state and GAN state are tangible and visible. But there is a fence, if you will. And this is going from a non-physical to a physical field. How do we jump over that fence? And where is that fence exactly? That question was discussed on Thursday at the 376 Knowledge Seekers Workshop. And I must say that was a dramatic session. If you haven't heard it, please review it. And you may have to review it about 15 times. But if you take it 16 times, you owe me 25 cents. The thing is that we have physical, plasmatic condition, a reality, which we call plasma reality, and a physical reality. And we understand that the physical reality depends on the plasma reality. So there's an interaction and there's a fence to jump over. How do we go from one side to the other? Well, we discussed dimension building, right? We took a point, we added a second point and connected it once. We took a third, connected a fourth to 3, a fifth to 4, and added a sixth one to connect to 5. And we found that there was a similarity in terms of progression from the basic Earth to the dynamic plasma condition. And we also discovered that we've got things upside down. And we can say that because the Earth is on the bottom, because we're walking on the Earth. And the Earth's range, the Earth's gravitational point is the ground. And the magnetical point is the magnetosphere. And we're operating within that range. But as we saw with the star formation reactor a few slides ago, we could go through various dimensions. And again, we see that we have physical dimension and a plasmatic dimension. And again, there's some kind of fence in between. And how do we jump over that fence? And there's that discussion again. So there was a discussion with respect to the periodic table of elements. And this periodic table reflects all of the physical elements that are on this planet. And so we look at limitations on this planet. Some of the limitations, of course, were the speed of light. We've broken through that. Some of the limitations are in our visible range. Obviously, we know that we can go beyond the visible range. Some of the limitations are in our auditory range, but we know that there are harmonics beyond our auditory range. Well, there are elements also that are beyond the periodic table of elements. And we're talking about the periodic table of elements that are physical in the range on this planet. And so what we're looking forward to down the road is a plasmatic table of elements. And we have to take that into consideration because we've been playing with, we're just going to take a close-up look of some of the basic components. We've been using the copper and the zinc to make our ganses. One cup, second cup, cup of man, cup of soul, and all these other good things. We've been looking at our amino acids, which are carbon, oxygen, nitrogen, and hydrogen. And of course, the universal solvent, which is the oxygen-hydrogen relationship. And the only difference between all of these elements and hydrogen is the number of neutrons, of which hydrogen doesn't have a neutron in the physical state. But there are other states. There is another aspect that I'd like to look at. We discussed that carbon-based is organic, silicon-based is inorganic. The Earth is silicon-based.
And then we find a new relationship was drawn into the equation on Thursday, the relationships between phosphorus, sulfur, and chlorine. And we find that that is kind of offset to the right. We're not going to discuss these today in the kind of detail that we could. What we are going to discuss is the phosphorus and its impact on life, because you see, when we look at star formations and what we originally looked at various examples of star formations, we find many artifacts. And what are artifacts? Artifacts are the result of energy in motion and the combination of these energies in motion. So interestingly enough, when we closely examine the organs of the body, we find that they're in a star formation. They relate to other endocrine organs in our body. They're also the star formation. We know about the production of methane, the Earth's crust, ammonium, of course, hemoglobin. And this is one of the things that is very important for us because it has an iron component. Chlorophyll is important for the vertical people. Magnesium is a key component there. Phosphate is an important component. We're going to discuss that today. These are all MAGRAV reactors. And these are all face-centered tetrahedrons as well, because they are creating a plasmatic condition, you see. So we discussed what these things are when we looked at the balance of relationships. The relationships between the magnetic gravitational field forces are a MAGRAV condition. This is a basic relationship. And we find that we have imposed some limitations scientifically and some limitations spiritually. We are going to add these two together and create a new balanced condition and move forward, because you see, our bodies are made up of a lot of cells, and our cells, what we're seeing, are a manifestation, and we know that manifestation is of matter. And today we're going to discuss that even more. What we do know is that the soul acts as a conversion agent of the light coming into this planet. And from there, it manifests itself into cells. And so I'd like to discuss that in greater detail. We look at the basic construct of an amino acid chain, or any chain. And so 3 is kind of the basic component. 3 is kind of the magic number. They call it the Holy Trinity, and they don't call it the Holy Trinity for nothing. And we have many references in the scientific and spiritual community with respect to the number 3. But when we find the two together, then we create an orientation, and we understand the outsides are negative and the center is positive. And the reason for that is because the only way to make an attraction that holds this chain together is to have a pole flipping orientation. In other words, the center magnet in this picture has to be flipped with relationship to the others. Because if we were to flip this one, then there would be a repulsion. Well, so what we're talking about today is attraction. And so when we look at the manifestation of physicality on this planet, we find that it is actually based on the plasmatic air. And the plasmatic air has a consistency of plasmatic nitrogen, plasmatic hydrogen, and plasmatic amino acid. And the net result is the combination of the 4: nitrogen, hydrogen, carbon, and oxygen. And this is the basis of our amino acid construction. So the plasmatic component creates the physical component. And so from there, there is some kind of connection to our DNA. And we say the DNA kind of flows with the x-axis, which is the rotating field, which kind of relates to our atomic structure. When we look at the atoms,
and how they're created, we find that there are a lot of rotating fields, electrons rotating around the nucleus. And so that works in singularity. But what we find that with this information and how it's flowing, to grow the DNA, we have to be able to transcribe this information. And so we're going to discuss that in another class. But this transcription brings in a consciousness. And we know that there is an unconsciousness because we can maintain our physicality without maintaining our consciousness. And so what is it that maintains our physicality? And we find there's a tremendous connection to red meat. And this also was discussed on Thursday. And the thing about the red meat is that it is very much a part of the creation of the thionine, which is the initiating codon in the DNA sequence. So with an initiating codon, the rest of the codons are follower codons. And I hope to discuss that even more next week between initiating and following codons. But the thing is that there is a sequence. And we discuss how amino acids are formed and how DNA is formed through the foods that we eat. And we break foods down into basically essential and non-essential foods. But, you know, the thing is that all the foods are essential. It's just that essential foods need to be eaten, and non-essential foods are things that we produce internally. But is that correct? Because calcium is considered non-essential. And so this is the current knowledge in the knowledge of physical biology. And we're trying to discuss the plasmatic biology. And so the question had to be, is it evolution or is it adaptation? And it's looking very much like it's adaptation. And how do we adapt to that without the plasmatic presence? And so one of the things that gives us the plasmatic presence, of course, is the RNA, and the RNA and its interaction with the DNA, which is perpendicular. And so we find the RNA is on the y-axis, which is the polarity aspect of it. And again, if we relate this to the atomic structure, it gives us our duality, the duality between the electrons and the protons. And the combination of the two is our basic structure to give us our neutron. And there's a transcription of the RNA as well. And the RNA works very much with the unconsciousness. We refer to the RNA as a karma, as a carry forward. Now, if the DNA represents the growth, the life that we have, and the knowledge, and the DNA represents the consciousness, and the RNA represents the unconsciousness, and we know that the RNA and DNA interact. So the question becomes, if life is for learning, and if the purpose of our life on this planet is for the growth of our DNA, so that we can actually take advantage of the learning that we've gotten, does that mean because we cannot remember our past, that we cannot change our past? In other words, is it possible for the DNA to grow and for the RNA not to grow? So if the DNA is within our consciousness and the RNA is in our unconsciousness, and if the RNA is maternal and the DNA is paternal, will the RNA then take a break, basically, from the time prior to that we were born to the time after we die? And since energy is always in motion, and since life wants to live, and the whole process has to do with sentience, maybe we can understand better why
the whole business of gene therapy, gene modification, or as I like to call it, gene mutilation, because what it does is it puts man ahead of God in terms of its capability of creation. And, you know, man was created in the image of the creator. And so as a creator created, we are capable of creating, but are we capable of having the same knowledge as the creator? I don't know. I don't know. But with respect to plasma science, we found that we can actually restore our original RNA DNA interaction. So this is an interesting concept because we find that the universal law supersedes man-made law. So I think the answer is man-made law cannot supersede universal law. That's the answer. And so for all the lion tamers in the audience, I know you like to use a whip and a chair to get things in order, but I wonder how we can get this omega-369 alpha linolenic acid to bend properly. How can we actually make it bend? How can we make it straighten it out? Who is giving the directions to this? How do you do this? When you understand how many alpha linolenic acids you have, so what we're saying is each one of these is a leg inside a phospholipid, and each phospholipid has two legs, and each one of these phospholipids makes a boundary around the cell, and we have trillions of cells in our body. How many lion tamers would it take to get these phospholipids to work properly? So there must be a power, there must be a communication that can allow the energy to flow from the inside of the cell to the outside. And there must be some kind of coordinated energy that can allow all the cells, all the phospholipids to communicate together properly so that we can have an organized, non-chaotic way of conducting business. And so we see that there is a relationship between the outside, which is gravitational to magnetical, and there's an inside, gravitational to magnetical. And so we find that when we have two poles together, it creates a repulsion. And this is where we have the layer between the hydrophilic heads and the hydrophobic tails. And it is this layer which allows us to stand up. It allows oil and water to separate. And if that wasn't possible, then we'd all be mush. Now, another factor comes into play here, and that has to do with aerobics. What aerobics means is that oxygen is present. And it's interesting when we review the ganses, we find that oxygen is a main component of the CO2 GANs, the zinc GANs, and the copper GANs. Okay, and we find that each of these GANses is actually combined of two separate. What is the difference between anaerobic? Well, oxygen is absent. One of the four popular gases that we like is the iron gas, which we call CH3. So there is no oxygen here. Let's just go back. There's no hydrogen here, but there is oxygen. There's no oxygen here, but there is hydrogen. And the hydrogen and the oxygen are two of the components of water. So when we digest food, what we're looking at from this food is actually the energy. And we get this energy from energy conversion. And isn't it interesting that what we're really doing is we're taking the glucose and converting it to fructose. And the process of doing that is called phosphorylation. And that is the subject of today's session. And that has to do with the Krebs cycle.
this has to do with energy sequencing. If energy wasn't sequenced properly, then there would be chaos. And as we see from the plasma science, the universe is well organized. And we found that within the Krebs cycle, we have three energy states, which we call cytochrome A, cytochrome B, and cytochrome C. Very original names, but they are different energy levels. And within these levels, we have a product that is created. It's called adenosine triphosphate. So it involves the phosphate, and it involves three. So three phosphates hooked up to the adenosine. There is an adenosine diphosphate as well. But the adenosine triphosphate is actually the currency of life. And so biologically speaking, we say that there's 36 ATP produced from one glucose molecule. And this particular ratio reflects a healthy individual. And so in a healthy individual, we find that there actually is a production of 12 ATP on each of the three energy levels. And so before the second level is created, the first level needs to be completed. So we complete 12 on the A, plus 12 on the B, then plus 12 on the C. And then all three have to come together to create 36. And it's basically all or nothing. And when it's not all, then it's something else. And we call that an unhealthy situation. And the key breakdown is in the center cytochrome, the cytochrome B. There's a key breakdown here where we can only produce 2 ATP. And so that only gives us 26 ATP in this particular example. This number that I'm quoting is not a firm number, but it gives you a range and it gives you a context to refer to. What we're saying, this is an unhealthy cell conditioning. Because we're demanding 36 ATP, we now have to supplement more glucose. And what is glucose? Well, glucose is a sugar. And so when we look at ATP and we say that it is the currency of life, we find that in the healthy cytochrome environment, it is aerobic. And in the unhealthy cytochrome B environment, it is anaerobic. And so the component that is producing the ATP is very much, in terms of efficacy, linked up to whether or not whether it's aerobic or anaerobic. This is a biological fact and has not been recognized by the medical community as being significant, but it is very significant. And what is even more significant, that now we can explain it. And this affects our transmutation, because when we have our amino acids as the basic building blocks of life, from there we create the DNA. And the DNA are the building blocks of the fatty acids, and from there we create the cells. And so when the DNA is in a healthy state, which is slightly alkaline, then we have proper cell communication. But when it becomes a little bit acidic, the DNA starts to elongate, and at that point we have a problem. And that is that we are not producing our proteins properly. We're not producing this reaction where we have the building blocks making a proper foundation. What is happening is that the cells are communicating through our DNA and our RNA, and the combination is transcription. And you know that when you get hurt or when you have a scratch on your
skin or a cut, cells begin forming. These are called blastema cells. There's a signal that starts the cell production, but these cells are not differentiated until they become healthy, at which point the body, the cells communicate, the cell soul communicates to the position of where these cells are. And it starts to differentiate. So we're not going to grow our toes on our nose. And cell production, once it gets healed, stops. Unfortunately, in a cancer cell or an unhealthy cell production does not stop. And this is where we have the onset of cancer. So what we're looking at is to go from the inside to the outside, which we have a balance within, which is a Magrath condition, and we have a balance out, which is a Magrath condition. We have to be able to cross this gap. When we can't cross this gap because the phospholipids don't behave properly, because the fatty acids that constitute the legs of the phospholipids cannot open the gates properly, because the amino acids are not produced properly, we have a disruption in intracellular communication. Well, cells communicate with their neighbor. And if one can't communicate with itself, how can it communicate with its neighbor? And then if you have one in the community that is sick, isn't the whole community sick? And if that community is sick, and how does it communicate with the other community? And so we have intracellular disruption of communication. And what is this communication? Well, this is the plasma condition. This is the plasma communication. This is the substructure below the physical reality. This is what we've been talking about all along. We've been focusing on our small land matter state, which involves the basic transfer energy, which we understand is heat and electricity. But as we go into the higher energy states and we understand about nuclear physics and plasma physics now, and how we go into the dynamic plasma states, we again see that to go from our physical GAN state to our non-physical plasma state, there's that fence again. And how do we get over this fence? And as we go up into the higher energies, we find that we need to have an impetus to jump the gap between energy level and energy level. And we find that as we go into the higher states, the energy needed to jump this gap is of a higher order of magnitude. And one of the key contributors to this energy, of course, is sugar. And so, do we need a sugar boost sometime? Well, if we review growth and what it means to have growth, when we look at concrete, which is your basic tetrahedral structure of SiO4, which is silicon with 4 oxygens, and the oxygen is obviously aerobic, and the oxygen comes from the presence of water. And so we find that the hydrogen shears off and forms, is the currency, is the transactional cost of hydrating the concrete. And so we said the concrete grows. And so we had a chance to compare that to other forms of growth. For instance, the myelin sheath, how it grows around the nerve. The fatty acids, how they link up and link up all the carbons together, and how they have a direction. And we see the similarities between the monatomic structure of the nanostate
versus the chain-like structure of the regular atomic state, which we see in the periodic table of elements. And so if we have a physical growth, we must have a soul growth. And so the soul growth, we say, involves the unconsciousness and the consciousness. Well, what does that mean? Well, we have to have an awareness before we can have an acceptance. You can't accept something that you're not aware of. And so before you have the acceptance, you have to have the learning. And you can't know something without the learning. But once you have the knowing, then the awakening and maturing can begin. But will the awakening and maturing happen? Well, that all depends on how we grow. And we all are capable of growing. So what does it mean to be able to grow? It means able to be a sentient being, where we have awareness, where we have sensitivity. And regardless of the fact whether it's carbon-based or silicon-based, all things, all manifestations have a soul. It's just how they interact and how much awareness that we have. And so this efficiency is what comes into question, and all has to do with relationships. And as we move through the various dimensions, the singularity, the duality, and the trinity, and these all give us a relationship, a field reference, a context. And we find that in order for us to look at these relationships of these, shall we say, trinities, then we are none of these three. Isn't that true? And that's the point. When we're looking at the relationships, basically, we're seeing a magnetical gravitational balance. Well, can we get this balance in the scientific community, where we have the conservation of magnetical fields versus the conservation of energy? That is scientifically speaking. So what are we doing spiritually? And we look at the relationship between the spirit and the soul. And we find that the spirit is the motor of the soul. And the plasma science is adding these two sciences together and adding to the knowledge and making it more complete. And that is why I've been able to reintroduce today's class, where we're looking at the various dimensions, which we look in the old science as linear, the X and the Y and the Z axis. But we find that this is the older way to look at things. And of course, one of the things that Dino Kraspedon, who was a brilliant Brazilian mathematician, was trying to articulate was the understanding of God as a set of mutually perpendicular lines of force oscillating upon themselves. But what he was really talking about was the X, Y, and Z axis and their relationship. But if we wanted to find out how energy would get from here to there, we find that it has an opportunity to go in each and every one of these dimensions. And how does it choose to do that? So in order to choose to do that, it has to choose a path. And in order to choose that path, it has to have a relationship to another path. So when we look at going from one corner to the other corner, we find that that path is not a straight line. It is kind of crooked. And so one path and involves the X, Y, and Z axis. But then we look at another path, and how do we choose that path? Well, we can't go through the first path, so we have an opportunity to pick this path. But why did we pick this path? Well, that is because we look at the relationship. We're only looking at two dimensions, right? We have to look at another dimension. And so we look at the Z-axis and we find a third dimension. And then we introduced the concept of pole flipping. And we found that we can flip the poles without having an ice age happen or a tsunami or some kind of catastrophe. So we see the product of three dimensions.
the X, Y, and Z axis. And they have a different path and they have a different structure. And then we find that we can flip these. We flip the one, we flip the other, and we flip the other. And let's compare the two. And what we see is that it's like a lock in a door, and that you have a key, and you need to turn the key. And you can turn the key to lock and unlock. These are the sugar dimensions. This is how sugar operates. This is what's going on in the Krebs cycle. What causes the poles to flip? And so we find that there's something missing. There's a residue. We know that there's a mathematical residue, and we discussed that in the neutron math. And we see that the plasmatic manifestation of this residue can be either face-centered or body-centered. And then we can reorientate this cube into a hexagonal format. And so that is dependent on our plasma repositioning with the plasma at the core and a repositioning to another plasma and another core. And we're repositioning all the time. And so we look at the basic plasma, which we cannot see with the naked eye. We see that the x-axis is a rotation, the y-axis goes through the poles, and the z-axis indicates the field strength. But each one of these manifestations is individual, and each one of these manifestations has a component structure. Each one of these manifestations has a magnetic gravitational relationship and a substructure, and it's all well organized, and each one of them positions through the field strength. And this is where the plasma science is going, to understand the relationship of the various fields. And so when we find the fields have to come together and get attracted, and they have a rotation to maintain the energy, to attract more energy, to be able to do more and be more effectively. There's a substructure. There's a plasmatic substructure. And there is a backbone. And that's what was discussed on Thursday. Now we understand. I think now we understand at least how much we don't know. So, as we said, we are none of these dimensions. So maybe we're just a residue. But this residue is quite significant. And so we find that conventional science has discounted the plasmatic energy that is the substructure of the physical energy. And so maybe the residue that we are is just as significant. Well, of course it is. Because you see, the manifestation of any reality is when two fields come together, two fields form another. And so the plasma feeding is what leads to the manifestation. But now we have a capacity that we can manifest either non-tangibly or tangibly, non-visibly or visibly, plasmatically or physically. And so therefore there is a plasmatic reality and there is a physical reality, but there is no rule that says that the physical reality has to be there. But the plasmatic reality has to be there. That is the rule. And so what kind of reality you have is the form artifact. And so that's what manifestation is. And so therefore,
whether it's a plasmatic reality or a physical reality, it involves the emotion of presence. And so the emotion of presence is actually a form artifact of the energy in motion. And so now we understand that there's a whole lot going on in the background. And so how do we convey this to the thousands and millions of people around the world who are new to this technology only insofar as the terminology, the dialogue, and the giving the time and attention to? The magnetical understanding of plasma science is the attraction and repulsion of magnetical fields. And so when we have a magnetical field, we invite a gravitational field. It is the balance of the magnetical gravitational fields that give a MagRav condition. And it is from there that we can do the giving and the taking. The question is always, who are we giving to, and who are we taking from, and what are we taking? And so that becomes the key point. What we now have to expand our understanding is that the MagRav condition is a balance of the attraction and the repulsion forces. And regardless of whether it's magnetical or gravitational, that is the net component of the MagRav condition. So in other words, to be magnetical, you have to have the energy attraction component plus additional magnetical energy coming and going. In other words, magnetical flow. Likewise, the gravitational flow also comes from the balance of the repulsion attraction field that creates a MagRav. That is the basis. The net gravitational field flow is the gravitational effect. So we have to take all of that into consideration when we make our energy determinations. So when we're looking at the basic cups of life, it's not just asking, well, what are these cups producing? There's a lot more to it. So what we're trying to do with these cups of life, of course, is when we look at the basic one cup, we see that it has a zinc plate and a copper coil, but the key component is the nano-coated copper coil in the center. And forgetting the wires, looking at the magnetical field and the gravitational field, now we have a construct. And what is going on inside, we know there's an interaction of these fields, but it isn't the product of these two. It's the energy that is being drawn in, because the GaNs that's produced is of a higher energy state. And it is a higher energy state of many orders of magnitude higher than the nanostate. And it is a difference between the nanostate and the matter state, which is allowing a condition for this GaNs to come in. And as this GaNs, which happens to be a zinc GaNs and a copper GaNs in the cup one of life, then it creates a CO2 GaNs. And all of these three GaNs are aerobic. And as a result, they can draw in the amino acid, which of course is a key component of the amino acid, is the oxygen context. Isn't it interesting that the water has the same oxygen content? All components that you're looking at here are aerobic contents. And so the second cup is kind of doing the same thing, except we've just replaced the zinc plate with a copper plate. And so it still has the magnetical field and it still has the gravitational field. And then we see that there's a relationship between the two cups. One is emotional and one is physical. There's a relationship, same type of interaction of fields. But, you know, one of the things is we like to do is keep the two batches apart. And this is becoming more and more important to understand. Are we trying to create a cup of man, or are we trying to create the cups of life? If we want to create the emotional GaNs and the physical GaNs, keep them apart. Get the magnetical, the gravitational fields together and work that way. We still have this problem with the virus. And there were a lot of things that I wanted to discuss today about this, but let's stay with the fundamentals. We want to eradicate the virus because the virus is an energy pack. And what is it doing?
is depleting us of energy. Well, let's deplete it of energy. And let's take some of that energy and convert it into food. Well, how do we do that? Didn't we just discuss the Krebs cycle? Yeah, we can do that. So we can also do that with the cups of man. Once we have our Magra balance, once we have restored our health, then we have an environment on this planet that we have to deal with and contend with. And so the cups of man offer us this opportunity. And of course, working together, we're looking for the emotional and physical balance and create a magnetical field. And then we create a gravitational field, of course. And then, of course, we're looking for the position of our soul. And spiritually, we say, well, let's look for the stairway to heaven. We don't have to go up and down any stairs. Just look inside. That's where we are. That's where we're most stable. When we've looked at this Gans and the way it creates a rotating field, and we see that there's a hole in the Gans where there's nothing there. That is the creation of the soul right there. People will ask you, what is plasma? It's a kind of energy state. And it's very important, not only with respect to the pandemic, but we've come to the crossroads. We're going to be crossing the fence. Life has changed. Life has totally changed. And, we're just part of the change, which is kind of a good thing because we are the link. We are the link between the source and somewhere else. And the question always comes, have we got this thing backwards or are we upside down? Well, the question is, are we only earthbound or are we also spacebound? And so now we have an opportunity to make a choice. The reason we have this opportunity is because we've broken through some of the scientific and spiritual limitations. Today, we've discussed some of the biological limitations. And this is an extension of the 376 Knowledge Seekers Workshop, which has taught us an unbelievable amount. And it has explained many of the biological processes that conventional science is able to explain. And so this is going to be the groundwork for new content that we will have on the Keshe Foundation TV, which we need to discuss for the science piece of soul and the soul of man for peace. Peace is what it's all about. And the reason for that is because the plasma will not work without the ethics of the universe. The morality, compassion, and courage is an integral part of the creation. The creation, the co-creation, and the procreation. It's an integral part. What we're looking for is the plasma satisfaction through the restoration of the emotional and physical vitality. This is the plasma bound science that is going to be delivered through the Universal Body Enhancement Spaceship units. This is giving us a new opportunity to understand that all things are working in combination, that when we look at the infinity loop, and what does it mean? That the magnetical has a relationship between the pushing and the pulling force. The gravitational has a relationship between the pulling and the pushing force. And the relationships of both have Magrav conditions. And don't forget the residue. We're the residue. That gives you something to think about. Basically, when we look at the star formation, that is a way for us to provide a pattern, open up to the universe, yield to the energy that is flowing to happen, and you will receive the benefits of it. You provide the pattern, you get the energy. That's the way it goes. And so, we like to play games. We wanted to play this game of tic-tac-toe, and we asked, well, whose turn is it? And I keep never answering that question. You know what they say,
is, well, who's doing the research? And when they answer, they say, we're paid to do the research. We're not paid to find the answer. Well, I'm paid to do the research, and I'm not paid to tell you what the answer is. How do you like me now? We are the messengers of peace and friendship. And we need to bring peace on this planet. That's what the Keshe Foundation Spaceship Institute, the plasma science is all about, delivering into the public domain via the World Peace Treaty, which we not only want to sign with our pen, but we need to sign with our heart and with our soul. The harmony and vitality of this planet and the harmony and vitality of our physical and emotional construct is very important. This is why new knowledge seekers become truth seekers. But will truth seekers become difference makers? I guess that's where the spirit comes in. And so the dynamic plasma state within is the universal language throughout. That's what we're trying to do, is deliver the plasma science in exchange for peace on Earth. Thank you again so much for listening. And Mark, back to you, sir. Well, thank you very much. This Krebs cycle, I've never heard of it before. Is he a scientist, or is this an acronym? The K stands for one thing and the R This is a Canadian, no, that's a Canadian scientist, Canadian discovery. I think it was in the late 1980s that it was brought to the fore. And so it's been in the public domain for over 30 years. Hasn't made a difference, has it? We're still looking for a cure for cancer, the last I heard. And are these hormones that you're talking about moving between these Yes, these Mark. legs and these heads? Yes, Mark. Yes, yes, yes. And I know Mr. Keshe said in the workshop, it wasn't as easy as just getting phosphorus or sulfur. There's way more involved in understanding how you use these to create this balance or to create what's missing. Is that what you're trying to get at here? There's a weakness. A weakness. That's an understatement. Okay. Yeah, that's an understatement. So, you know, if we're looking at the hormonal science, there is a, shall we say, a scientific understanding of the hormonal science and how it applies to the Krebs cycle, and it is discussed in the well, it is discussed in the scientific community. So the scientific community definitely understands the creation of adenosine triphosphate, which is created in the mitochondria, which is in the cells. And so the mitochondria is the blast furnace of energy within our cells. And so the mitochondria is using the energy transfer from the glucose to the fructose. But this is done through the phosphorylation cycle. So Is this man's knowledge or is this space knowledge? this is man's knowledge. Mr. Keshe has provided the space knowledge. This is, you know, it's just unbelievable how, you know, this information dovetails together. But the thing is, this knowledge that I've given today is over 30 years old. It's ancient knowledge. It, you know, just the fact that it hasn't been utilized. It has been described. If you look at Wikipedia and you look at, you know, the creation of ATP and the energy transfer, there is a hidden system within the body called the electron transport system.
And by definition, the electron transport system implies a physical type of system, but it isn't. It's an atomic electron transport system. It's Mr. Kesh who's been able to explain it. That's the difference. That's what's moved us ahead 30 years. Frankly, it's as if nothing has changed in 30 years. Well, now lots has changed within the last couple of weeks. So we're just trying to put a little background context to it. That's all, Mark. Okay. Is there anyone who would like to open this up more that maybe has a little bit more understanding of this than I do, to ask an intelligent question to Alex? I see Ed has his microphone open. Hey, I don't think I have an intelligent question. It's kind of a question, but it's more I wanted to share something which I've been wanting to share for the last few weeks, but every time Alex teaches and he brings up the subject of the stronger feeding the weaker and the weaker needing to feed back, and how does that happen? I think of this because it's something that impacted me several months ago when Mr. Kesh shared it, but I never had the diagram with me. And I now have this picture on my phone, and I wondered if I could share it and explain what I understand about it and see what Alex thinks about it. Ok, cred că aici undeva trebuia să oprim, doamna profesor. Da, exact. Da, am vrut să văd și dacă întreabă ceva inteligent, dar nu a întrebat. Exact, exact. Da. Bun. Așa cum v-am promis, aștept de la dumneavoastră să-mi spuneți ce ați înțeles, ce-o fi ciclul ăsta, Krebs, la ce se referă. Aoleu, iară mă sună pe toate căile, mă scuzați. Adrian, poți tu? Nu? Nu, că mă mănâncă limba și nu vreau să spun prostii. Așa, deci nu poate nimeni să spună nimic. Într-adevăr, s-a derulat cam repede, dar de ce vom discuta noi despre lucrul ăsta? Pentru a înțelege că, de fapt, și în organismul nostru avem mai multe nivele de energie. Ați văzut că sunt 3 stadii ale nivelului de energie produs în mitocondrii. Se referă la ATP, adenozin trifosforic, și trebuie să aibă fiecare strat valoarea de 12. Dacă are o altă valoare, e semn atunci când ne facem noi analizele. Ați văzut, ATP-ul. Dacă nu arată 36 în total, dacă pe unul din straturi nu s-a completat 12, este semn că ceva nu funcționează în organismul nostru, pentru că, de fapt, indică nivelul energetic al nostru. Știți că mitocondriile asigură energia în celulă. Aceste mitocondrii, de fapt, nu sunt specifice omului. Ele aparțin altui regn și au fost aduse acolo, mitocondriile. Dar nu vreau eu să vă fac acum o teorie despre mitocondrii. Sunt cele mai importante în organism pentru că ne asigură energia. Și așa cum am văzut, de fapt, noi în organism, ca să viețuim, avem nevoie de energie. Tot ce mâncăm, transformăm în energie. Deci, transmutăm materia în energie și acest lucru îl face organismul nostru. 12% din ceea ce are corpul nostru nevoie de energie este făcut din mâncare, restul este absorbit. Sigur, așa este. Deci, cine absorbe?
Sufletul nostru absoarbe energia, fiind materie principală, și mai departe duce energia la fiecare suflet din fiecare celulă. Că știți că fiecare celulă are sufletul și fiecare atom are sufletul, care este ca un soare. De fapt, este un soare și el este tot materie principală. Deci materia principală cu materia principală formează o rețea de comunicare și prin această rețea hrănește cei 80% pe care îi primim, așa îi primim din, din razele cosmice. Dar este foarte important ca acel minim 12% să fie asigurat de buna funcționare a corpului, astfel încât să fie capabil să absoarbă diferența din totalitate. Deci vedeți voi că lucrurile se cam leagă. Nu poți să mănânci. Păi dacă nu poți să mănânci și energia aia care, mitocondriile, așa cum ai spus tu, o transformă în energie celulară și o duc în corp, da? Energia celulară este compensată și este absorbită din totalitate de cum? Prin acest procent al energiei mâncate, pe care ai mâncat-o. Dacă mănânci puțin, energia care o să o tragi din totalitate va fi mai mică. Dacă mănânci prea mult, iar nu e bine. Deci este o regulă aici, în fine. Cred că am intrat pe un alt tărâm și nu e bine. Scuză-mă. Da, nu e nicio problemă. Eu zic să punem și pe celălalt acum, care ne spune despre ea, este doamna Victoria aici și s-a predat în grupul brazilian, a venit o doctoriță, a predat despre legătura între inimă și știința plasmatică. Este foarte interesant. Și te rog să pui cu subtitrarea în română, dacă poți să o faci mai mare, să se vadă. Și este mult mai bine să punem filmul decât să discutăm acum, că învățăm din acel filmuleț, ochi și urechi. Cred că mulți dintre noi înțelegem și portugheză, că e aproape de limba română, dar avem subtitrarea. Mulțumesc, Adrian, te rog să-l pui tu. E foarte interesant, că ne ajută și la magrav. Începe de la minutul 11. 11 și un pic. Com a ciência do plasma. Novamente, falando que esse não é um ensinamento oficial e todo o conhecimento aqui passado é baseado nas aulas do Sr. Cash, por nós, buscadores de conhecimento, que ainda estamos aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Então, o sumário do que nós vamos falar é aula um pouco extensa e vamos ser mais sucinto possível e para que todos entendam, né? Então, vamos falar sobre a origem das 4 câmaras cardíacas, dada pelo ensinamento pelo Sr. Cash, sobre o reator do coração. O coração controla a parte física e emocional do corpo, a gente vai ver, a anatomia geral básica, né? Não vou entrar em minúcias sobre anatomia, a circulação sanguínea do coração, que faz parte, óbvio, dentro da anatomia, contração cardíaca e morfologia da musculatura, como, né, que o coração contrai e a sua relação com a ciência do plasma. A gente vai falar sobre as fibras de Purkinje dentro da anatomia e os nodos sinoatrial e atrioventricular, que depois eu vou explicar melhor. Diferenças de pressão nas câmaras cardíacas, isso super importante, até para quem está aprendendo sobre grave. Potencial de ação cardíaco, que é bem importante, como na fisicalidade, né, na matéria que o coração se contrai. Como regenerar deficiências cardíacas pelo ensinamento da ciência do plasma. Sistema circulatório, neural e linfático, e como eles se correlacionam, como é um conectado ao outro, né? A cor do sangue, a gente vai explicar por que existe diferentes tipos de cor de sangue, dependendo do local do corpo.
e o sistema nervoso simpático e parasimpático, que é o que inerva, né, o coração e as diferenças entre eles, tá? Então, dado pelo ensinamento do Sr. Cash logo no início da aula, ele fala sobre a origem da criação da vida. Foi muito interessante ouvir a explicação dele que nós, para chegarmos nessa evolução que nós estamos hoje, passamos por 4 sistemas de circulação que existiam anteriormente. Então, era separado. Então, era o sistema neural, que era ligado ao sistema emocional, existia o sistema circulatório, que eram as células sanguíneas, que também fazia parte do sistema emocional, e depois existia o sistema linfático e imune, que eram ligados à fisicalidade. Então, ele explica que esses 4 sistemas se uniram e formaram, e por isso existem 4 câmaras cardíacas no nosso corpo, que representam essas 4 estruturas. Por isso, o coração, ele é o único órgão que tem a relação entre emocional, sistema emocional e físico. Então, ele é o único órgão que tem essa correlação. Já o cérebro, ele é totalmente dividido, a parte física e emocional. E o coração não, é tudo junto, interligado. Eu vou mostrar o porquê, como isso é na anatomia, né? Então, novamente aqui explicando como é junto essa comunicação emocional e física, por quê? Lembra que nesse slide, até passei na aula anterior sobre músculo, que o coração é o único órgão que tem o sistema muscular estriado esquelético e liso junto. Então, aqui é o esquelético, que é das partes das pernas, braços, o liso, que é dos órgãos internos, e o coração, que tem a parte esquelética e lisa junto. Então, é um entremeado, é um liso, esquelético entremeado. Não é separadamente, é entremeado, né? Por isso, então, o coração é controlado pela parte física e emocional do cérebro. E ele fala uma coisa muito, muito interessante que, durante a aula vocês vão até ouvir, por isso que às vezes a gente deixa de se apaixonar por alguém. Ele explica por que isso. Porque ele fala que as células musculares esqueléticas, elas se renovam de 3 a 4 anos. Então, aquela paixão que você tinha por aquela pessoa de 3 a 4 anos anteriormente, ela se transforma, se modifica, e você deixa de, talvez, gostar dessa pessoa. Por que isso? Por que ele explica isso? Porque mudam os campos gravitacionais e magnéticos e que não combinam com os campos gravitacionais e magnéticos da parte emocional daquela outra pessoa que você está junto. Então, não há mais aquela conexão. Já com os filhos, isso é totalmente diferente, porque existe uma comunicação neural. Então, isso nunca vai deixar de ocorrer, esse sentimento, ele nunca vai deixar de existir, mesmo que depois de 3, 4 anos as suas células se regeneram, se renovam, tá bom? Isso eu achei bem interessante. Como o filho é uma subdivisão, né, do plasma maior, então carrega todas as informações, né? Não só a divisão do estado emocional. Então, mesmo que o músculo mude, né, ou seja, se renove de 3 a 4 anos, você ainda está ligado ao seu filho de forma mais direta, né? Sim, porque o músculo liso, ele não se renova, só o esquelético. E é no liso que está a parte emocional. Então, por isso que você nunca deixa de ter aquela comunicação com seu filho. Uhum. Então, o coração, falando sobre reatores do homem, desde a primeira aula do osso, do crânio, a gente mostrou aqui os reatores, né, os 5 copos. E o coração, ele está na caixa torácica e que está conectado com o copo 1 e copo 2. Então, mostrando aqui os copos que estão conectados com esse órgão, né? Uhum. Então, dentro do que você falou lá naquela aula de estrutura óssea, o segundo reator, né? Isso. Lembrando, pessoal, que o primeiro reator seria o crânio, né? O segundo, a caixa torácica, o terceiro, a parte ali da bacia. Só para fazer um overview para quem não viu ainda. Uhum. Então, só para mostrar para vocês, quando você olha alguém de frente, só para você ter uma noção da topografia do coração, onde que achei interessante para as pessoas que não sabem onde o coração fica,
Então, para ter uma noção de que fica bem no meio do tórax, um pouquinho mais à esquerda, em torno de 2 centímetros à esquerda. E a gente fez uma correlação aqui, né, Josafá, com a formação estelar. E o que é a formação estelar no nossa caixa torácica? Você pode explicar para a gente? Sim, sim. Então, pessoal, o Sr. Cast, em algumas aulas, ele sempre falou para observarmos, né, em nós mesmos, a tecnologia. E quem viu aí na última ensinamento de terminologia, nós mostramos o que é uma formação estelar, que é uma disposição em forma de pirâmide de 4 plasmas, né, em recipientes. E se você observar, o coração e os pulmões, eles formam, né, a base de uma formação estelar. E onde estaria, né, o topo da formação estelar? Então, você busque entender essa formação estelar, porque é de uma compreensão muito grande dentro de uma grávida do homem. Uhum. Então, uma outra visualização do coração em 3D, mostrando o posicionamento aqui na caixa torácica, aqui uma visão vista de baixo para cima, aqui uma visão lateral, e aqui é uma visão de cima para baixo, mostrando tridimensionalmente para vocês como é o coração, como o coração está dentro da nossa caixa torácica. Esse outro slide eu peguei para mostrar para vocês dentro da anatomia como o coração ele está dentro da caixa torácica e ele está envolvido pelo pulmão. O pulmão ele tem essa forma em semilua, né, que envolve o coração e eles se interpõem, eles estão grudadinhos um no outro, mas eles apresentam faces que se dividem, né? Então, eles não são grudados em si, mas eles apresentam fáscias entre eles e que eles estão totalmente em harmonia, em equilíbrio entre eles. Então, aqui rechaçando, né, abrindo o pulmão de um lado e para o outro, a gente vê o coração, tá? Então, o coração, ele tem essas gorduras que envolvem, a gente chama, é normal, tem essas gorduras em volta do coração, e aqui seria as veias e artérias que eu vou explicar mais para frente. Então, existem frases que eu coloquei dentro dos slides do próprio Sr. Cash para a gente ir linkando, né, a anatomia que a gente aprende, né, na fisicalidade aqui na faculdade com a ciência do plasma. Então, o campo magnético e gravitacional que o coração cria, em conjunto com o movimento dos pulmões, decide o quanto de energia é dissipada pelos diafragmas. Os diafragmas do corpo não podem ser modificados. Eles são a separação dos reatores em diferentes núcleos. Os diafragmas fazem parte da estrutura óssea. Isso eu achei, assim, para mim, médica, incrível, porque o diafragma, quando a gente estuda aqui, é um músculo e ele tem movimentos, né? Só que o Sr. Cash explica que ele não poderia ser ósseo, ele não poderia ter a densidade óssea, porque senão não teria mobilidade respiratória, né, que a gente tem. Então, e que o diafragma seria a divisão entre reatores, né, que a gente explicou agora do reator do copo 1 e copo 2, que estaria aqui, o diafragma seria a divisão do reator do abdômen, né, em que ele fala que é muito importante isso, porque existe um campo gravitacional e magnético entre a caixa torácica e o abdômen. Então, achei bem interessante isso. Então, aqui dentro da anatomia, novamente, mostrando com maior amplitude, aqui para vocês verificarem, aqui são veias, ó, aqui o coração visto de frente, tá, gente? Frontal. Todo o coração, ele possui coronárias, né, que a gente chama de coronárias. Entupiu coronária, são esses pequenos vasos que irrigam a parede do coração. Então, em azulzinho aqui, mostrando as veias, e aqui em vermelho, mostrando as artérias coronárias, tá? Geralmente, quando faz stent, angioplastia, por causa de entupimento de coronárias, são essas pequenas artérias que irrigam a musculatura, porque o coração ele tem um músculo bem evidente no ventrículo esquerdo, que eu vou mostrar, e que geralmente é do lado esquerdo que ocorrem essas obstruções.
Aqui seria a aorta, que seria a maior artéria do nosso corpo, e que sai aqui do ventrículo esquerdo, que eu vou mostrar, do átrio esquerdo. E aqui uma visão posterior do coração, só para vocês também verem como que é, vendo posteriormente as coronárias, e aqui a aorta. Então, a aorta também, ela não irriga só também o corpo todo, né? Porque ela desce, ela também tem essas bifurcações que vão para o pescoço e que irrigam todo o cérebro, tá, gente? Então, ela é uma principal artéria que irriga praticamente todo o corpo inferior, abdômen, né? Membros inferiores, pernas, e também irrigam a parte cerebral, tá? Se tiverem algumas perguntas, podem ir perguntando no chat, tá? Esse slide eu fiz montando para vocês de uma forma mais didática, como que é a anatomia do coração. Então, o coração, ele possui 4 câmaras, tá? 2 átrios e 2 ventrículos. Então, aqui é o átrio direito, aqui o ventrículo direito, aqui o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Toda a passagem do sangue sempre vai do átrio para o ventrículo. Sempre. E aqui, do lado esquerdo, também, do átrio para o ventrículo. Sempre, tá? Em azulzinho, estão marcadas a veia cava. A veia cava, ela veio lá do membro inferior, lá da perna, subiu aqui pela veia cava inferior, daí ela só muda de nome, tá, gente? Vem pela veia cava superior e entra no átrio direito. Essa veia é cheia de gás carbônico, ó, eu a coloquei em azulzinho aqui. E daí ela passa para o ventrículo direito, e depois ela passa para as artérias pulmonares. Tem a artéria pulmonar esquerda e tem a artéria pulmonar direita, e que vão irrigar os 2 pulmões. Vão lá para os 2 pulmões. No pulmão, vai haver a transformação de gás carbônico em oxigênio. E daí, dos 2 pulmões, vem das veias pulmonares aqui esquerda, e lá também tem veias pulmonares direitas, e elas se juntam aqui e entram aqui no átrio esquerdo. Cheia de oxigênio, porque transformou lá no pulmão de gás carbônico para oxigênio. Então, aqui no átrio direito é cheio de sangue irrigado de oxigênio, vem para o ventrículo direito, e do ventrículo direito passa para a artéria aorta. Tá bom? Então, existe uma diferença entre direito e esquerdo, sendo o direito predominantemente cheio de gás carbônico e ao lado esquerdo cheio de oxigênio. E agora o Josafá vai comentar um pouquinho sobre a diferenciação entre gravitacional e magnético aqui no coração. Ok. Bem, pessoal, vocês viram aí que a Cláudia, né, ela mostrou algo muito interessante, principalmente aqueles que estão aí trabalhando no sistema Magrave, né, Magrave Power. O Jefferson, o Marco, a Tânia, né, todo mundo que está lá no grupo do Magrave, prestar atenção e entender o processo do coração em essência, certo? O que acontece, pessoal? Você, como a Cláudia mostrou, vai ter 4 câmaras. Isso não é em vão dentro do sistema Magrave, vocês vão entender por quê depois. E vocês vão ter as ligações, certo? Se vocês observarem, o coração, ele tem um fluxo de bombeamento muito claro, onde ele pega, através das veias, o material que está no corpo, onde tem materiais que ele não precisa, ou seja, todas as energias que não precisa, através das veias, que vêm bilateralmente de baixo e de cima, leva para dentro do pulmão, troca, né, energia de CO2 por oxigênio, como a Cláudia falou, porém, percebam um sistema magnético e gravitacional, ou seja, Magrave, perfeito. Por quê? O oxigênio dentro do sangue trabalha como um sistema magnético. E o CO2, nesse caso aqui, gravitacional, onde o coração ele está pegando o que está em todo o corpo, convertendo essas energias e levando para o corpo o que se precisa, sendo ditado pelo campo emocional. Ele passa lá no dedo, pega lá uma toxina que tem, traz, junto com o CO2 e tudo mais, passa dentro do sistema
limpa esse sistema e volta com o campo de energia que precisa. Lembrando, pessoal, que dentro do corpo do homem não existe nada no estado material. Tudo trabalha no estado de plasma. E o sangue, ele é estado GANS, certo? Ele está em estado GANS. E essa troca magnética gravitacional vai ter algo muito importante, interessante para vocês entenderem, por exemplo, o sistema mais grave. Como que você cria o batimento cardíaco no sistema mais grave? Vai ter a ver com o que a Cláudia mostrou aqui, né? Os átrios, os ventrículos, as válvulas que ela ainda vai falar e como o coração bombeia, que ela vai mostrar lá na frente. A gente vai fazer um overview novamente para vocês entenderem. Mas, em suma, o que vocês têm que compreender é o lado direito pega e o lado esquerdo doa. Nada mais do que gravitacional e magnético. Ok. Então, aqui, novamente, aqui eu achei bem didática essa foto, porque mostra, novamente, a circulação no sanguínea no coração, mostrando aqui a veia, novamente, veia cava superior, que entra no átrio direito, passa aqui pela uma válvula, que eu vou explicar daqui a pouquinho, entra no ventrículo direito, do ventrículo direito passa para as artérias pulmonares, direita e esquerda, voltando do pulmão, entra nas veias pulmonares também, veias pulmonares, entra no átrio esquerdo, depois passa para o ventrículo esquerdo e depois para a artéria aorta, tá? Então, eu vou explicar daqui a pouquinho as válvulas. E nesse sistema aí vai levar energia tanto para o cérebro, né? Para a zona periférica, como para os membros inferiores, né? Isso, isso. Então, sempre aqui em cima, ó, em cima da aorta é a cabeça, e aqui embaixo é o barriga, né, e pernas, tá? Então, esse slide eu coloquei para mostrar para vocês, tirando a parte da gordura, né, do pericárdio, que seria a parte mais periférica, a pelezinha, né, que envolve o coração, chegando na musculatura, mostrando para vocês como é a musculatura do coração. Então, aqui é uma visão lateral, as duas fotos têm uma visão lateral, mostrando como é circular esses músculos. E o porquê disso, né? Por que ele é circular? O movimento que ele faz para se contrair, né? É diferente do músculo da perna, né? Porque o músculo da perna não faz contração como o coração. Então, é muito lindo e perfeito, né? Estou aqui mostrando a aorta novamente, o tronco da artéria pulmonar, mas aqui não é o intuito muito de mostrar os vasos, e sim a parte da musculatura. Novamente com gaps, né? Como a gente sempre vê na estrutura que a gente mostrou anteriormente, né? Em outros estudos. Uhum. E esse slide mostra realmente como são as válvulas. Então, existem válvulas que transferem o sangue do átrio para o ventrículo e aquelas válvulas que estão no meio dos ventrículos para as artérias. Então, como eu tinha explicado antes, quando as válvulas que vêm do átrio para o ventrículo direito, são as válvulas que chama de tricúspide, do lado direito. E quando é átrio, ventrículo esquerdo, é mitral. É só o nome, né? Mas existem, então, válvulas que dividem o átrio com o ventrículo, e existem as válvulas que depois separam os ventrículos diretamente nas artérias. Então, lembra das artérias lá, da primeira, que vai para a artéria pulmonar, chama válvula, aqui, ó, pulmonar, válvula pulmonar. É muito é igual o nome da própria artéria. E quando vai para a aorta, chama válvula aórtica. Não sei se deu para entender. Então, de novo, aqui eu vou explicar aqui nesse desenho aqui de baixo. Átrio, ventrículo, seria a válvula do lado direito, a tricúspide. Átrio, ventrículo esquerdo, seria a válvula mitral. E quando é do ventrículo para a artéria, é o nome da própria artéria, válvula pulmonar. E quando é do ventrículo para a artéria aorta, a válvula aorta, tá? Então, é só nôminas, mas para mostrar que existem válvulas que separam esses 4 compartimentos. E também o compartimento do ventrículo com a artéria.
Então, aqui novamente, mostrando as válvulas, ó, a válvula pulmonar, que eu acabei de explicar, no ventrículo para a artéria pulmonar, a válvula tricúspide, separando o átrio do ventrículo direito, aqui a válvula mitral, que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, e a válvula aórtica, que separa o ventrículo esquerdo com a artéria aórtica. Então, né, seriam essas que a gente chama de nanocamadas agora na ciência do plasma, né, mas são essas cavidades que dentro da musculatura, e existem músculos que chamam músculos papilares, que também fazem parte da contração cardíaca, e aqui as válvulas, né? Isso é só uma foto em lateral para vocês verem. E uma outra frase interessante que o Sr. Cash fala: nós olhamos para a totalidade. Você pode mudar o coração apenas com a respiração do oxigênio, hidrogênio ou nitrogênio do ar que você respira. Por isso que a respiração é muito importante, gente, né? Exercício de respiração. Através do sistema de respiração, nós controlamos quais campos gravitacionais e magnéticos do sangue é absorvido ou a condição criada pelo sistema neural para alcançar certas partes do corpo e você vê a reversão. Então, é muito interessante, eu falo só interessante, né? Mas é porque existe a respiração muito importante em termos do que você vai colocar de energia dentro do seu coração. Então, aquelas pessoas que respiram curto, também vai ter um outro tipo de energia, um outro tipo de absorção de energia, enquanto aquelas pessoas que respiram longo e lentamente vão ter também um outro tipo de absorção. É isso que eu entendi, não é isso, Josafá? Uhum, sim. É o que você pega e que você dá, né? Uhum. E tem algo interessante que você mostrou aí na primeira frase, que a gente sabe que oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, eles fazem parte do aminoácido, né? E quando você respira, todo esse pacote de energia que vai entrar, como carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, ele vai servir, né, como fonte de energia para nutrir, né, e construir a fisicalidade, já que ele tem a conexão do carbono, né? Vai formar Então, os aminoácidos, tudo, né? justamente como nós estudamos lá na parte da estrutura óssea, onde gerava o hidrogênio 2, né, que é o deutério, a gente estudou lá falando sobre a alimentação, né, onde a gente pega a energia através do ATP. Mas existe a conversão de energia também através do ar. Inclusive, o Sr. Cash nos explica que 20% do que nós pegamos de energia vem da fisicalidade, que é o estado material que você come, bebe. E 80% do que você usa para construir sua fisicalidade e existir, né, como ser nesse planeta, vem da respiração. Então, para vocês entenderem que o controle, né, da fisicalidade, da construção da fisicalidade e também dos seus níveis de plasma estão relacionados a esse nível de aminoácido que vem do ambiente. Essa é uma outra foto também mostrando a musculatura cardíaca, essas cavidades, essas captações, os músculos papilares, as válvulas aqui, ó, existentes, aqui estou mostrando o ventrículo esquerdo e a aorta, e essa outra foto mostrando, cortando, como se fosse cortando uma laranja, né, o coração no meio, mostrando aqui o ventrículo direito, com as válvulas, aqui o ventrículo esquerdo, vejam que não é uma bolinha, né, homogêneo, não é aquela coisa perfeita de bolinha, né? O átrio é aqui um pouquinho mais posterior, e tem o ventrículo, o ventrículo esquerdo sempre tem uma espessura maior que o ventrículo direito, e aqui são os músculos papilares, e aqui a válvula aórtica. Em relação à musculatura, o Josafá vai explicar, mas eu só vou ler anteriormente aqui essa frase, que o Sr. Cash fala: não existe corrente elétrica no coração, porque tudo é plasmático. Está tudo no estado GANS e não no material. Então, chamamos corrente contínua de uma grave e corrente alternada de uma grave. Porque ele explica que o sangue é um GANS e que aqui dentro não existe uma corrente elétrica física, existe uma corrente elétrica plasmática. E que complementa, Josafá. Sim, assim como naquele extrato, né, do ensinamento do Sr. Cash sobre a bateria do Alex ou as miçangas do Alex,
ele mostra que o fluxo de plasma cria uma corrente, e essa corrente, ela é plasmática, certo? Uhum. E um dos grandes, vamos dizer assim, condicionantes para se gerar energia é entender como converter essa energia plasmática, que está em estado de corrente contínua e alternada de plasma, para a corrente alternada na fisicalidade, que aí entra um sistema de conversão, onde você tem que permitir para que você consiga gerar energia. Uma coisa é você diminuir a sua energia através da nanocamadas de todo o sistema de sua casa, e outra coisa é você conseguir gerar energia. O gerador de energia através do sistema magrável, você tem que criar uma conversão do sistema de plasma para o sistema de energia elétrica física, que é elétron correndo dentro do sistema material, né? Através de choques e de frequência. E algo muito interessante, pessoal, que o seu Cash fala, e que correlaciona com o magnético gravitacional daquele slide que nós falamos, e que a Cláudia falou aqui, é a questão da espessura do lado, né, esquerdo do coração. Percebam que as nanocamadas do tecido, eles mudam. O lado direito, ele tem as nanocamadas muito mais espessas. O lado esquerdo, muito mais fino. É óbvio, né, Cláudia? Se você puder explicar melhor isso aí. A quantidade de energia que vai ser levada, ou seja, que vai ser doada, está muito mais direcionada ao lado esquerdo do coração do que o lado direito, que só está pegando o material. Você poderia explicar? Isso. Porque do ventrículo esquerdo, lembra que vai diretamente para a aorta, que é aquele vaso principal do corpo, que irriga todo o corpo. Então, existe uma pressão que ele tem que ultrapassar muito maior do que do ventrículo direito, né? Porque o que tem aqui dentro do ventrículo direito, a pressão que ele tem que ultrapassar é somente dos pulmões, né? Que vai para a artéria pulmonar. Enquanto que aqui ele tem que ultrapassar todo o corpo, tanto o membro inferior como o membro superior e crânio, né, e céfalo. Então, é muito mais, o trabalho que esse músculo faz é muito maior do que o do ventrículo direito. E também o Sr. Cash fala da espessura, que está muito correlacionada. Quem tem uma espessura... ele não fala muito espesso, mas ele fala que quem tem um coração espesso o suficiente vai ter energia suficiente para mandar energia para todo o corpo. E isso faz alusão, né, às nanocamadas. Quando você tem uma quantidade de nanocamadas maior, você tem um campo muito mais intenso, muito mais forte, de muito maior qualidade. Certo, pessoal? E perceba que a estrutura, né, nano, que é o tecido do coração, mostra isso perfeitamente, né? O sistema magnético é o sistema que doa, é o sistema que tem que ter expansão, força para enviar o mais distante possível, como a Cláudia falou, você vai ter uma série de ramificações, né, para você enviar esse campo magnético com o ganho do sangue, que vai levar energia para cada ponto no que se precisa, pois ele já passou lá, coletou a informação, voltou, né, para pegar energia, e agora ele vai levar para cada ponto a energia que se precisa. Necessária, então, Isso. Ou seja, o corpo trabalha como plasma. Você só pega o que você precisa. Então, ele constrói para aquele ponto que precisa. No momento que não está levando algo que se precisa e está tendo uma deficiência, é porque existe algum problema em algum controlador do sistema. E a gente sabe que o controlador do sistema do coração, por exemplo, é o sistema físico e emocional. E a emoção é o que governa todo o corpo do homem. Exato. Então, aqui um outro slide mostrando como é a contração. Eu achei tão lindo esse slide, porque mostra que a contração do coração é infinito, é em forma de infinito. Então, mostrando o movimento circular e infinito dos batimentos. Olha que lindo, né? E aqui uma outra foto mostrando a musculatura, e aqui do ventrículo esquerdo, ó, que é bem espesso, e aqui do ventrículo direito, aqui numa fase de relaxamento, e aqui a fase de contração, e o que a doutora Hélia fala que relembra muito uma concha, né, uma concha de praia. E se a gente observar aí, tem algo interessante também, viu, Cláudia?
tive o entendimento agora, além de ter a infinito loop, são 3 infinitos loops, tá? São 2 infinitos loops com É 2 dois, né? Aqui, cima, entre os átrios e entre os... e um embaixo, ou seja, formando uma formação estelar interior ao coração. E isso vai ter uma ligação, pessoal, com algo que a Cláudia vai falar mais à frente, né? E se a gente perceber esses 2 loops, né, formando 3 pontos de energia aqui, vão ter uma relação muito forte com o pump, né, com o bombeamento do coração e com o pegar e dar. Então, aqui é uma foto vista o coração de baixo, mostrando a musculatura do coração, e aqui seria o vórtice do coração, e mostrando bem a equivalência, né? Tudo muito igual, né? O uno igual ao todo, mostrando uma galáxia, e o ápice aqui do coração. Fantástico, né? Essa é uma outra foto, então, mostrando novamente aqui, então, né, o loop infinito entre os átrios, a musculatura, e dos ventrículos, mostrando aqui o vórtex, mostrando igualzinho essa imagem, né, do vórtex, e aqui do loop infinito entre os átrios. Então, aqui eu estou mostrando uma foto novamente do ventrículo esquerdo, mostrando como ele é espesso, aqui dentro os músculos papilares, aquelas captações que nós chamamos de nanocamadas, aqui também, ó, do ventrículo direito, aqui a parte da gordura, aqui são as coronárias, ó, que irrigam a musculatura do coração. Por isso que quando tem infarto, né, a pessoa oclui a coronária, tem dor, porque o músculo aqui, geralmente o ventrículo esquerdo que é acometido, olha o tamanho da espessura dessa camada muscular, e isso causa muita dor, tá? Que ele vai fazer a pressão e não vai ter para onde fluir, né? Isso. Então, aqui mostrando uma fotinho de um infarto agudo do miocárdio, que seria uma lesão cardíaca, e a explicação que o Sr. Cash dá sobre as lesões cardíacas é bem interessante. Então, eu vou colocar algumas frases aqui para vocês. Então, o ataque cardíaco, ele fala assim, não vem do nada. Ele vem principalmente quando emocionalmente você não pode lidar com a fisicalidade da vida. Se existe um problema emocional que é totalmente emocional, você descobre geralmente um derrame no cérebro. Porque, lembra que a parte emocional, existem a parte emocional e física aqui no coração. Então, se o problema é emocional, vai ter alguma fonte lá no cérebro que também tem aquela emoção do cérebro que controla aqui. E também pode acometer o próprio cérebro, né? Sim. E Então, você pode até entender, né, através desse problema emocional, onde que pode estar a fonte, né, do problema cardíaco. As falhas no coração, na estrutura muscular lisa, dá problema geralmente no cérebro, ele fala, por causa dessa conexão. E pessoas com problemas nos negócios, geralmente, né, pessoas que trabalham com o mercado financeiro, as pessoas, dá alteração no coração. Então, achei bem interessante isso, que é a parte da fisicalidade, né? E aqui a parte mais emocional. Então, parte emocional, geralmente dá problema no cérebro, derrames cerebrais. E pessoas que têm alteração na musculatura esquelética do coração, têm problemas no próprio coração. Perfeito. Você pode reparar o dano muscular com a tecnologia do plasma, ele explica. Porém, se não arrumar a emoção que vem do músculo cardíaco lá, conectado lá no cérebro que causou, não vai resolver o problema. Então, não adianta dizer, tem um infarto, colocou o stent, a pessoa pode ter outro infarto, porque não trabalhou, não trabalhou aquele local da emoção que está com problema no cérebro. Então, ele fala assim, não olhe para a fisicalidade. Se você tem algum problema de coração, você pode criar uma condição em volta do coração mesmo, e em conexão com a parte emocional, para organizar e reparar aquela área danificada. Então, é isso. Se você não tratar aquela parte da emoção que está lá
conectado no cérebro, que comanda que está conectado com os músculos aqui lisos, que estão relacionados com a emoção, a doença pode voltar, ou não se recuperar, né? Uhum. Por isso que o Sr. Cash fala que quando ele vai fazer um trabalho junto com os médicos, são feitos pelo menos umas 300 perguntas, né? E nessas 300 perguntas, ele vai entender todos os aspectos emocional e físico, né? Dentro da psicologia humana. E ao entender isso, ele vai mapeando, né, o sistema mais grave através dessas respostas, né? E existem condições que estão atreladas ao emocional que gera a condição cardíaca, né? Assim como existem condições físicas, né, ou seja, atrelamento à fisicalidade, como foi falado aí, a relação com o dinheiro, que pode gerar problemáticas na parte física, ou até acidentes, né? Que aí você resolve de uma forma mais simples, que você só está tratando a nível material aquele ponto. Então, ele fala que, geralmente, os médicos não entendem que quando alguém tem algum problema cardíaco, ele sempre pede também exames do cérebro. Agora, especificar para vocês qual exame eu ainda não sei, eu vou pesquisar para entender isso. Eu achei fantástico, mas queria entender melhor isso. Vamos lá. Esse é um outro slide, então, resumindo o que eu acabei de falar. Então, se você tem algum problema cardíaco, ele diz na aula, tanto congênito, que é aquelas crianças que nascem com malformações, como também adultos que sofrem de alterações como infarto ou algum defeito cardíaco, ele fala que tem que olhar para a emoção do cérebro que está conectada àquele ponto, porém, ele fala que pessoas que têm... desculpa, voltando. Pessoas que fazem cirurgias de craniectomia, né, que tiram o crânio, não dá mais para regenerar essas células emocionais e também cerebrais. Então, ele fala que nunca deve ser feita a craniectomia, que é a retirada do crânio, porque tudo pode voltar ao normal. Já se tirar o crânio, isso já não tem como mais voltar atrás. Então, achei bem interessante. Sim, essa para mim, dentro do sistema do que foi estudado, né, depois do magnético e gravitacional, foi a parte mais interessante, Cláudia. Só fazendo, eu vou falar novamente sobre isso, mas só fazendo um adendo aqui rapidinho, né? O pessoal colocou aqui a Vanilda Mascarenha, o corpo humano é uma máquina perfeita. Sim, Vanilda. Se você entender a essência do conhecimento, é isso que está sendo tentado mostrar pelo Sr. Cash. Que você precisa entender como você foi criado, certo? E ao entender isso, você vai encontrar a fonte dessa criação. Por isso, nós temos o CV1, o CV2, o aminoácido, e temos os campos emocional e físico. Se você entende dentro de uma caixinha de areia daquela que é um vaso de vidro com gãs dentro e com materiais, você começa a compreender isso. Como que aquele aminoácido formou ali no topo? Como foi essa interação, né? E aí, agora, olhem para essa imagem e lembre da caixa de CO2, lembre do CV1, do CV2, do CV da alma, qualquer que seja. Você tem a caixa craniana, certo? Que a gente já citou em outros isso. Que o osso, ele está no estado nano, certo, pessoal? Então, ele é a sua placa de cobre, perfeito? E ele tem a estrutura do cálcio, né? Aqui, que vai trazer, né, as respostas dos campos magnéticos na interação, né, do fluxo do sangue e da emoção, que está no centro da cabeça, para formar o GANs do cérebro, certo? A gente sabe que o CV1 tem ZNO, CO2, né, CuO, um cobre na fossa dos tecidos brancos, com cálcio e magnésio em sua fossa. Esses 3 GANs e essas 2 forças dentro desse GANs, cálcio, magnésio, CO2, zinco e cobre, formam o GANs que é muito parecido com o GANs do tecido cerebral, certo? Então, se vocês observarem, isso aqui é um reator. Como o corpo do homem tudo está em estado de plasma, o cérebro nada mais é do que um tecido branco, assim como o tecido do pulmão, que são tecidos emocionais. São tecidos que controlam a emoção dentro da fisicalidade. Então, se você retira o estado nano,
e coloca uma platina, ou coloca qualquer outra coisa, você vai estar desequilibrando o processo e até hoje não se tinha, né, dentro da nossa ciência, como restaurar o cérebro. Nós já sabemos que hoje já existe, já foi feito isso com a Naomi. Então, para você fazer essa restauração, você precisa ter a estrutura nano original do cérebro, que é o osso, certo? Isso pensando em restaurar a fisicalidade. Existem processos além, né, da fisicalidade que você consegue converter e trazer um novo corpo, por exemplo. Mas nesse estado de restaurar uma fisicalidade que já existe, você teria que ter o estado nano para gerar um novo GANS, gerar um novo ponto de plasma ali dentro que vai restaurar a fisicalidade. Lembrando que cada célula tem um campo magrável. E se você reestrutura esse campo magrável na posição correta, ou seja, no posicionamento e alinhamento correto, aquele estado físico que existia naquele campo magrável vai se manifestar novamente. Isso, então ele fala que mesmo que você tenha algum problema, tente recuperar o máximo possível a estrutura óssea, que ela... Você vê as diferenças de densidades aqui, né? E isso que forma aqueles diferentes gaps que a doutora Hélia explicava em todas as aulas, né? Sim, sim. Mostrando, né, Cláudia, uma ligação muito forte do emocional ou da estrutura física e emocional do cérebro com a estrutura do coração. Lembrando que o sangue, pessoal, que transmite ou leva o campo magnético da alma da fisicalidade ou da fisicalidade, como a Cláudia mostrou lá no bombeamento, vai passar, né, Cláudia, pela zona periférica, onde que tem aí as artérias, né? Isso. As artérias, elas estão entre a aracnoide, elas estão, na verdade, entre o espaço que chama subaracnoide e a pia mater, né? Que são duas membraninhas que separam o osso do próprio encéfalo, então os vasos ficam aqui no meio. Tem uma outra pergunta aqui da Alexandra, seria retornar, né, o ar para... deixa eu reler aqui. A reversão, nesse caso, é devolver o ar para o ambiente. Alexandra, no meu entendimento, seria equilibrar esse pegar e doar, certo? Mas eu não saberia te responder 100% agora em profundidade, porque cabe uma visão mais de totalidade do que se está falando com relação O Jalal me explicou em relação, eu fiz essa pergunta para o Jalal e ele fala que seria o melhor, seria a gente inspirar e expirar bem lentamente, porque você vai manter mais CO2 perto ali do cérebro, do tálamo, que seria a emoção do cérebro. Isso, eu iria falar isso, mas eu teria que fazer um desenho, por isso que eu não quis falar agora. Mas o que eu tenho entendimento é isso, você inspira oxigênio, né, e carbono, nitrogênio, hidrogênio, só que a gente não aprendeu que a gente alimenta a nossa alma ao expirar, que é o momento que você está passando CO2 pela parte superior aqui, próximo à alma. Então, esse campo magnético do CO2 alimenta a alma diretamente. Uma coisa é você alimentar a fisicalidade, outra coisa é entender a absorver os campos de plasma e alimentar diretamente a alma e trazer a satisfação. Isso. Então, aqui vamos passar para um outro tema, né? Que seria a parte das fibras de Purkinje, os nodos sinoatrial e atrioventricular, que, na verdade, na medicina convencional, são explicados que esses nodos, ou nó, que são chamados, eles é que nos dão a energia elétrica do coração. E o Sr. Cash, ele explica de uma outra maneira, né? Por que surge, né, essa energia do nada, né? Então, isso para mim foi um grande aprendizado. Então, aqui seria o nodo sinoatrial, que geralmente eles ficam na parte posterior e lateral do átrio direito, é só do átrio direito, não existe no átrio esquerdo. Depois passam fibras, e existe aqui um outro nodo, que chama átrio ventricular, que é na transição entre o átrio e o ventrículo. E os feixes aqui, que são as chamados feixes ou fibras de Purkinje, que se entremeiam, se ramificam entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo.
Vou explicar um pouquinho melhor agora. Então, novamente, aqui a foto dos nodos, aqui é o nodo sinoatrial, que aqui no átrio direito, mandando fibras para a transição aqui no nodo átrio-ventricular, e aqui os feixes e as fibras de Purkinje, em azulzinho, tá? E aqui, novamente, numa foto 3D, mostrando o nodo e aqui as fibras. E aquele seu insight, né, formando uma estrutura toroidal, mas existe algo mais interessante também. A estrutura, ela está posicionada da direita, né, para a esquerda, certo? E... Não, da direita e depois ramifica. Isso, ela está da direita para a esquerda, ou seja, ela nasce no nó. Você falou que o nó é onde cria a energia. Isso. Queria só deixar uma areiazinha dentro do sapato de todos nós buscadores, que o CO2 está vindo justamente dessa posição. E o primeiro reator que o senhor Cash ensinou foi o reator de CO2, certo? E esse reator foi ensinado com a intenção de mostrar capturando CO2 da atmosfera e gerando energia elétrica. Então, perceba que existe existe uma conexão do ensinamento, você já tem todo o conhecimento. A gente precisa enxergar o que o seu cast quer mostrar dentro da essência de uma grávida do homem, dentro da essência da criação, que foi, vamos dizer assim, escondida por nós mesmos, que não queremos enxergar. Certo? Então, você percebe que a Cláudia citou que os nó das fibras de Purkinje, né? Isso. Onde nasce a energia, né? Que não é a energia elétrica, na verdade, ela é uma corrente plasmática, e você tem o CO2 entrando pelo lado esquerdo, onde gera energia, e você tem o sangue, que é o GANS, que cria o campo magnético, fluindo pelo lado contrário, né? Então, vem um sangue aqui venoso com CO2, gera energia, e depois você sai com um sangue magnético cheio de oxigênio. Isso. Então, perfeito, né? Perfeito essa conexão, e quem criou esse corpo é perfeito. Então, aqui num como se fosse colocar um microscópio só nas fibras de Purkinje, lá nos ventrículos, e vejam que eles têm essas gaps, como se fosse um bambu, né? E a doutora Hélia explica que esses gaps que transformam a energia DC em AC, em alternada, em contínua em alternada. Então, aqui para explicar, as fibras de Purkinje constituem um sistema especial de condução de estímulo elétrico no coração, que permite que este se contraia de maneira coordenada. Está composto de fibras musculares, cardíacas e especializadas. São fibras largas que intervêm na condução do nódo atrioventricular para os ventrículos. A sua velocidade de transmissão é de 1,5 a 4 metros por segundo, ou seja, 6 vezes mais que as fibras musculares cardíacas, e 150 vezes mais que as fibras do nódo atrioventricular. Então, permitem, assim, uma transmissão rápida para os ventrículos. E são incapazes de transmitir os potenciais de ação no sentido contrário, ventrículo-átrio, sempre do átrio para o ventrículo, impedindo os mecanismos de reentrada do sangue. Então, é uma energia que ela só desce, ela não vai ao contrário, ela não vai de baixo para cima, né? Perfeito. O fluxo do sangue é bilateral, né, Cláudia? Porém, o fluxo do plasma, né, na fonte do GANS, ele está indo num sentido único, gerando um vórtice, e esse vórtice gera um campo magnético. Pessoal, para quem está estudando uma grave, as fibras de Purkinje, entender em essência, através do seu próprio entendimento, é muito importante, porque naquele ensinamento KSW 90, que tem um ensinamento especial, né? O seu cache mostra que, para que você converta a energia de plasma que vem de uma grave power, né, das bobinas, do GANS, para a fisicalidade e tornar uma grave um gerador de energia, você precisa ter um sistema transformador ou conversor. As fibras de Purkinje é um exemplo disso. Como que o corpo pega a energia de plasma na força do GANS, do CH3,
e converte, né, para corrente elétrica, que o Sr. Cash falou que é uma corrente plasmática, assim como ele explica no KSW 90. Vocês podem ir lá no trecho de aula, estudar novamente e começar a compreender essa conversão para entender como tornar uma Grave Power um criador de energia, certo? Esse ensinamento especial, me perdoem aí, pessoal, não é o 90. Na verdade, eu pesquei aqui com os universitários, é um ensinamento especial com o Rick, certo? Mas está lá nos extratos, certo? E ao pegar essa energia e interagir no CO2 e mandar no oxigênio, existe algo que cria uma corrente elétrica em milivolts, né? Que é uma corrente elétrica plasmática dentro do corpo do homem. Acho que já responde duas perguntas aí que alguém fez aí relacionada à eletricidade. Ok. Então, aqui mostrando novamente o nodo sino-atrial, o nodo átrio-ventricular e as fibras de Purkinje. E aqui fazendo uma correlação, que também existe um infinito looping entre o coração, né, as artérias e veias do membro inferior e dos pulmões. E aqui também um infinito looping do próprio coração, só com a circulação pulmonar. Então, existem vários infinitos loopings dentro do corpo e que gera essa energia, essa formação de campo gravitacional e magnético, né? Você quer explicar essa parte do nodo sinoatrial, Josafá? Sim, é o que a gente falou antes, né? É. Você tem esse pontinho verde e esse pontinho azul, que é a divisão, onde tem duas interações, com o GANS passando aqui, né, dentro da válvula, né, do átrio, na verdade, e indo para o ventrículo. Esse fluxo de GANS, né, gera um campo de plasma. E essa contração, percebam que quando você faz uma bateria do Alex, um capacitor, você pressiona o alumínio sobre o papel que tem GANS desse H3. E o seu Cash explica que ao pressionar, você expande os campos. É como se você expulsasse os campos magnéticos para fora. E ao expulsar esses campos, você agora conecta com as bobinas que estão envolvendo a bateria. E aí começa todo um fluxo que é um sistema dinâmico em infinito loop. O magnético alimenta o gravitacional alimenta o magnético e assim sucessivamente. Então, o infinito loop... E aqui é o yin yang, né? Também. Isso, perfeito. Perfeito. Se você observar que tem um ponto verde e um azul, você está criando mais um infinito loop aí, ou dois pontos, né? Esses dois pontos criam no intermédio dele uma interação de campos que vai gerar campos de força com o GANS passando por aí, transmite para essas fibrinhas aí, né? De Purkinje, como é? Purkinje, perdoe, gerando uma energia que vai fluir para os dois lados. Percebam que ele vai para os dois lados, pessoal. Ou seja, alimenta o campo de força da pressão, né, que o bombeamento do coração vai fazer para os dois lados, na forma proporcional que se precisa. E, na verdade, não é dois lados, é tridimensional, né? É um toroide mesmo, né? Isso. Eu quis dizer só na questão do que está vendo espacialmente aqui. E a Cláudia mostrou aí bem, essas capilares que estão aqui entrelaçadas na parte abaixo do coração, pessoal, está indo lá nos seus pés, né, Cláudia? Onde as veias e as artérias, elas se comunicam lá embaixo. Ou seja, pega o CO2 de um lado e leva o oxigênio do outro. Pega o CO2 de um lado e leva o oxigênio do outro, fazendo um fluxo micro por macro. Vem o oxigênio e daí transforma nas arteríolas e leva o gás carbônico aqui na veia cava superior para dentro do átrio direito. E do micro para o macro, o que a Terra faz, né? O campo magnético sai no norte, desce, vem pelo sul como gravitacional. Sai no norte e entra gravitacional. Então, pessoal, do micro para o macro, a criação é toda igual. Entendam a ciência do plasma para que possamos elevar no conhecimento. Quanto mais a gente entende, mais o seu cast libera conhecimento. E mais a gente entende. E aí entra nesse infinito loop de o mais forte elevar o mais fraco. Certo? Vejam que a respiração, voltando, né? Olha como ela interfere totalmente, né, nesse campo gravitacional e magnético do coração.
Uhum. Dependendo, você que controla a respiração. Então, você também controla a emoção do coração. Por isso que Perfeito. pessoas também ansiosas, que ele dá até esse exemplo, né? Nervosas, fica respirando rápido, o que acontece, você prejudica o seu coração. Você aumenta a frequência cardíaca, né? Uhum. E prejudica. Isso, e vai mudar todo o compasso dos campos, né? Uhum. O pump, como ele fala, que é o bombeamento, né? Esse bombeamento está atrelado a um batimento cardíaco, que não é, pessoal, somente o batimento cardíaco físico. Nós temos que compreender que o plasma já tem um batimento cardíaco, porque a Cláudia explicou lá que quando o bebê nasce, né, Cláudia? Na aula de face e crânio, não existe o sistema sanguíneo ainda, né? E vai ser tudo formado baseado, quando forma o batimento cardíaco da alma, da fisicalidade junto com a alma do homem, ou seja, quando eles dois batem igual, você começa a gerar o primeiro batimento cardíaco e o fluxo sanguíneo. Então, essa fotinho está mostrando para vocês aqui a musculatura cardíaca aqui do ventrículo esquerdo, como que é o miocárdio, né, a musculatura. A face mais interna dele seria o endocárdio e aqui o epicárdio. Lembra também lá do osso que tem o pericárdio, periósteo, desculpa. Então, é tudo igual, tudo tem pele, tudo tem camadas diferentes, essa diferença de densidade que forma também os campos gravitacionais e magnéticos de cada órgão, né? E aqui mostrando também, na microscopia, né, na histologia, o miocárdio, que seria essa parte da musculatura, e aquelas fibras de Purkinje que levam a energia, né, elétrica do coração, elas estão aqui bem nesse espacinho entre o miocárdio e o endocárdio, bem aqui no meio, tá? Então, elas ficam aqui, ó, nesse meio. E sempre tem uma pele, né? Sempre tem uma pele interna e uma externa, e as diferentes de densidade no meio. Perfeito. Então, não olhe, o Sr. Cash fala, não olhe para a fisicalidade. Se você tem algum problema de coração, você pode criar uma condição em volta do coração e em conexão com a parte emocional, para organizar e reparar aquela área danificada. Eu acho que eu gostei dessa frase, porque eu já tinha dito ela, né? A emoção controla. A emoção controla, ele fala. A emoção, através do sistema neural, se ajusta e você descobre um câncer de próstata que está relacionado com a relação do filho com o pai, ou descobre o Alzheimer em pessoas que querem esquecer o passado. Então, ele fala, a emoção controla toda a nossa fisicalidade. Perfeito. E doenças, né, que surgem. Sim. Não só a doença, como a criação, né? A linfa, nós vimos que a criação das células na linfa, né? O sistema linfático, volta lá e assiste a aula do sistema ósseo, né? Mostra isso, que a interação entre o campo magnético do fluxo sanguíneo e a emoção gera uma interação de campo magnético que cria as células, né? Matrizes. E como muda isso, né? Eu digo no dia a dia, vou colocando, saindo um pouco do plasma e falando para as pessoas no dia a dia, o que elas podem fazer para modificar essa emoção. Atividade física, porque você vai modificar a sua musculatura, respiração, exercício de respiração, também você vai modificar a emoção. Músicas, né, Josafá, também modifica a emoção. Sim. Então, a gente tem várias formas de modificar a emoção e mudar, consequentemente, o ambiente, o pensamento. Então, você mudando o ambiente, você muda tudo, né? Sim. E você tendo satisfação em viver essa vida em qualquer condição, pessoal. Ao você ter satisfação, pode estar tudo ruim. Você tem satisfação e está vivendo essa experiência, porque a sua alma, né, que está dentro de você e que manifestou o seu corpo, ela é muito feliz, só que a sua alma da fisicalidade, ela está sempre tentando controlar. Então, você tem um desapego, né, do que te traz o sofrimento, né, porque vocês perceberam que a relação emocional gera um descompasso ou uma problemática de trazer um apego, no caso aí do pai e do filho, o pai não quer mais ter um filho, então ele cria uma condição, o corpo cria uma condição, através da fisicalidade, para gerar uma problemática para não ter mais filho,
né? Uhum. Então, a satisfação de ter um filho, de achar o máximo aquilo, de ter colocado uma essência da criação no mundo, faz com que isso aí seja vamos dizer assim, voltar ao estado natural, tenha equilíbrio, e você não tenha mais aquilo, certo? Então, isso é a essência de mudar a emoção, certo? Isso. Mudar. E essa mudança de emoção é o desapego ao ambiente externo e um controle do seu ambiente interno. Que você já é você já é uma galáxia, né? Então, Isso. Você é uma galáxia dentro do com corpo. o próprio corpo já é bastante, né? Já é um vácuo, né? Então, vamos lá. Então, aqui é um outro slide que eu trouxe sobre pressão sanguínea no interior das câmaras cardíacas. Isso eu achei bem interessante de trazer também, porque existem diferentes pressões dentro do átrio, ventrículos, tá? Então, lembra lá que chega o sangue cheio de gás carbônico no átrio direito e que tem aquela pressão um pouco menor, né, que vem lá do corpo, da veia cava superior, então a pressão é em torno de 0 a 4 milímetros de Hg, passa para o ventrículo direito, em uma pressão em torno de 25 na sistólica. Sistólica é contração, é quando o coração contrai, e a diastólica é quando o coração relaxa. Então, a pressão é bem menor aqui, ó, do que no ventrículo esquerdo, que chega a ser 120 na sistólica. Então, a pressão nessas quatro câmaras cardíacas são totalmente diferentes, tanto na sístole, que a gente chama na contração, quanto na diástole, que é o relaxamento, e mostrando a diferentes pressões. Por que existe isso, né? Porque lembra que eu expliquei que no ventrículo esquerdo tem que ter uma pressão bem grande para mandar todo o sangue para todo o corpo. Por isso que a pressão, então, sistólica aqui no ventrículo esquerdo é bem grande, que é igual à da aorta, né? Porque a aorta sai do ventrículo esquerdo. Então, essa diferença de potencialidade, de pressão, é super importante para quem está fazendo também os magraves, né, Jonathan? Sim, perfeito. O seu cast fala isso, né? Que você tem quatro sistemas de pressão. E lá no início ele falou que já tinha 4 sistemas, né? Dentro do sistema do homem. Então, perceber que tanto na contração quanto na expansão, né? Ou seja, esqueci a palavra. No relaxamento, No relaxamento, você tem pressões diferentes. E, novamente, o magnético, né? Tendo a força maior de bombeamento, e o gravitacional tendo uma força menor. Então, as pessoas que estão construindo uma grave e tentando convertê-lo para um gerador, né, tentem entender essa questão do pegar, né, com a menor pressão e o liberar com a maior pressão, ou seja, magnética, certo? Entendendo o sistema, quem é o magnético gravitacional na ligação, e entendendo as pressões que você precisa para emanar, quanto que você quer doar? Você quer doar só para você, para sua casa, ou você quer doar para o seu bairro, quer doar para o mundo todo, certo? Então, entender isso é muito importante para quem quer gerar energia. Isso. Qual é o corpo mais forte? É o do nano mais grosso, o coração, né, que manda mais energia, ou do nano mais fino? Quem tem mais nanocamadas? Aqui ele não especifica em torno de nanos, mas em torno de espessura do miocárdio, que não é o nano, que seria... As nanocamadas são aquelas cavitações, né, dentro. Então, sim, o tecido também né, porque entre eles tem os vazios, né? Então, o ventrículo esquerdo seria, né? Isso, perfeito. Então, aqui eu trouxe só um gráfico mostrando para vocês, só um gráfico, realmente, da contração e do relaxamento, e novamente da contração cardíaca, mostrando cada passo, o que acontece dentro do coração quando há essa contração. Então, quando o coração ele se contrai, há um fechamento, né, da válvula atrioventricular, então para lá, não existe mais essa comunicação atrioventricular, e contrai o ventrículo, e existe então esse pico azulzinho aqui, que mostra a contração do ventrículo, e depois a abertura novamente dessa válvula para encher novamente o ventrículo direito cheio de sangue. Então, é só mostrando uma forma só didática, depois vocês veem com calma esse gráfico mostrando a abertura de válvulas e fechamento de válvulas em relação à contração e relaxamento do coração. Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês é sobre potencial de ação, que eu tinha explicado
antes, na medicina convencional, né, a gente aprende que existe a contração cardíaca devido a esse potencial de ação, que nada mais é a entrada e saída de sódio e potássio. Eles explicam que existe, então, essa saída de sódio e potássio e que devido a essa saída e entrada dentro dos canais, existe a contração muscular, né, que na verdade agora o Sr. Cash explica como plasmas, né, plasma, esse sódio e potássio, eles estão dentro do sangue, então existe então uma forma plasmática dessas diferentes potencialidades de sódio e potássio que fazem com que haja essa contração e a formação da corrente elétrica, né. Então, ele só mostrando para vocês o que é o potencial de ação. Então, quando há contração cardíaca, né, houve uma contração cardíaca, há uma entrada grande de sódio dentro das células, e no relaxamento do coração, existe uma saída contínua de potássio dentro das células, e daí relaxa, e isso se repete infinitamente, 24 horas, dormindo e acordado, e isso não para. Tá bom? Então, só para falar para vocês que o excesso de potássio faz com que haja no interior da célula no líquido extracelular, faz com que o coração fique dilatado e flácido, reduzindo então a frequência cardíaca. Ele pode até chegar a bloquear o impulso cardíaco dos átrios para o ventrículo pelo feixe atrioventricular. Então, antigamente, você vê até em filmes, aquelas pessoas que injeta para matar a pessoa rapidamente, o potássio é uma forma de fazer isso. Então, por quê? Porque ele bloqueia essa comunicação do impulso do átrio para o ventrículo, tá? E os íons de cálcio também, em excesso, no meio intracelular, causará contração espástica, que seria ao contrário, ele vai ficar contraindo demais, devido ao seu efeito direto na excitação do processo contrátil, e a deficiência também leva a efeitos similares aos do excesso de potássio, diminuindo a força de contração. La ce minut oprim, Salomea? Alo? Alo? Nu, un pic verific eu imediat, o să fac un pic de stop share. Cât ține? Ok. Eu trouxe aqui também que o Sr. Cash fala, eu mostrando aqui para vocês o sistema circulatório, né, artérias em vermelho e veias em azuis, e o coração, ele fala aqui a cor do sangue, em relação à cor do sangue. A cor do sangue é devido à intensidade de energia que ele carrega. Por isso que a linfa é branca, transparente, porque é cheia de energia. A cor do sangue vai mudando à medida que vai subindo, porque a corrente muda. A cor do sangue que sai do coração é diferente do sangue que está no dedão do pé, porque os campos gravitacionais e magnéticos e as necessidades são diferentes em cada local do corpo. Então, é bem interessante isso. Geralmente, o sangue arterial, que sai da aorta, ele é bem vivo, ele é bem vermelho vivo, enquanto que o sangue que está chegando aqui na veia cava superior, entrando no coração, ele é bem escuro. Então, mostrando essa diferença de cor. Algo interessante, né, que faz uma relação com isso aí, e que você falou lá do potássio e do sódio, né, é que ao mesmo tempo que ele, no caso, em excesso, vai desequilibrar, e o cálcio também, né, vai trazer, vamos dizer assim, uma contração, né, ou uma diminuição de força, ou um relaxamento muito exagerado, a adição dele, né, pode gerar, por exemplo, num momento que você está com uma contração muito forte, né, você dá uma relaxada. Então,
Isso também pode ser um indicativo, né? O Jalal sempre fala, você muda o sal, né? Você já usou o potássio, já usou o sódio, já usou o cálcio, ou sempre usou só o sódio, né? Cloreto de sódio. Então, numa grave, você tem que ter uma condição de bombeamento para criar um batimento cardíaco. Talvez o potássio e o cálcio, nessa condição, estão trazendo indicativos também de uma ajuda, né, do sistema magnético gravitacional para criar, né, um impulso de plasma. E esse impulso de plasma gerar, né, um compasso. Você encontrar a condição correta para gerar esse impulso é que seria, vamos dizer assim, o start, né, o da questão. Uhum. Então, é uma dica para se testar, né? Isso, perfeito. Então, aqui mostrando só para vocês, quem nunca viu a parte de anatomia, né? Mostrando o sistema neural, o sistema circulatório e aqui o sistema linfático. Vejam que eles andam juntos, eles são irmãozinhos, então eles estão juntos um com o outro, tá? Eu coloquei separadamente para vocês verem que eles são iguais e estão sempre juntos um do outro, tá? E, para meio que finalizando, né, a aula, eu só vou falar a diferença de regulação do sistema nervoso simpático e parasimpático, que é chamado de sistema nervoso autônomo, e porque o coração, ele também tem essa parte de controle pelo cérebro através desse sistema. Então, o sistema nervoso simpático, ele pode estimular receptores beta-adrenérgicos, que são as norepinefinas, e os alfa-adrenérgicos, é cheio de nome, né, gente? Mas é como se fosse, lembrem da adrenalina, simpático, adrenalina. O que ela faz? Aumenta a frequência cardíaca e aumenta a força de contração. É isso que vocês têm que lembrar, só. Então, a adrenalina, lembra que você é alegre, feliz, saltitante, você aumenta a frequência cardíaca e aumenta a força de contração. Já o sistema nervoso parasimpático, ele é controlado pelo nervo vago, que vem lá do crânio, lá do sistema nervoso central, desce, e ele tem um impacto primário sobre o coração em repouso, exercendo uma influência muito maior sobre a frequência cardíaca de repouso que o sistema nervoso simpático. Então, o que vai acontecer? Quando existe sempre o aumento da frequência cardíaca, mas quem diminui a frequência cardíaca? É o sistema nervoso parasimpático, é o yin e yang aqui, ó, sempre trabalham em conjunto. Então, ele diminui a frequência cardíaca, diminui a força da contração atrial e também a velocidade de contração, de condução através do nodo atrioventricular. Então, ele controla também aqueles nodos sinoatrial e atrioventricular que eu expliquei. Uhum. E lembrando, pessoal, que a norepinefrina, a Cláudia pode me corrigir, se eu não me engano, é um hormônio, né? Então, é um hormônio, isso, produzido pela adrenal, isso. Isso, é um hormônio. Então, perceba que é uma ligação muito forte, né? Porque a gente já viu isso, com a emoção e com a alma, né? Os hormônios, eles são os carreadores da emoção pelo corpo, né? As glândulas são as subestações que pegam essa emoção e convertem para o estado bioquímico, né? Que seria os hormônios. Isso. Uhum. Tem uns comentários aqui, né? Relacionados à respiração, e eu queria colocar mais um além, assim, né? Uma adição. A gente sempre pensa na respiração como a conversão do nosso plasma. Mas lembrem também que hoje vocês têm uma ferramenta muito importante, que é o CV1, que ao interagir a nível de alma, que está além da respiração, certo? Com um campo de plasma elevado, você equilibra, ou seja, você eleva e equilibra a sua emoção. Então, perceba o presente novamente que o seu cast deu. Você pode ir pela fisicalidade, passando pela emoção, pela alma, mas você já pode ir direto para a alma, interagindo com os campos de uma outra alma mais elevada, né? Uhum. Então, existe também, então, o sistema nervoso simpático será ativado no caso de bradicardia. Bradicardia, o que é a bradicardia? É você bater o coração menos do que ele deve. Então, está batendo bem lentamente. Então, o que precisa? Precisa o simpático agir para o que? Aumentar a frequência.
e o sistema nervoso parasimpático age na taquicardia. Então, tá batendo muito rápido? Vamos ativar aqui o parasimpático para diminuir, tá bom? E então eu coloquei esse slide também mostrando a influência, né, do sistema do meio externo, que seria o calor e o frio, né? No calor aumenta a nossa frequência cardíaca e também aumenta a permeabilidade iônica da membrana do músculo cardíaco, levando à autoexcitação. Então aumenta a frequência, né, aumenta o batimento, enquanto que no frio diminui a frequência cardíaca. Então, você fazer uma meditação na neve, igual esse método, como é que eu chamo? Josafaia Hoff? Eu não lembro agora. Eu também não lembro o nome dele. Você vai fazer uma frequência, você vai diminuir essa frequência cardíaca, e o que vai acontecer? Você vai diminuir toda a parte da fisicalidade aqui embaixo, muito mais do que a pessoa que faz no calor, né? Então, você realmente vai predominar aqui, estimular mais a alma do homem, seria, né? Você vai diminuir mais a influência do físico, da matéria, em comparação com uma pessoa que faz no calor. Perfeito. O que mostra um pouco da noção também. Então, na verdade, a gente só trouxe essa imagem, pessoal, para que ilumine vocês, né? Que a gente também está aprendendo e estudando profundamente para compreender uma grave em nós mesmos, né? E depois, a partir disso, construí-lo. Então, se vocês perceberem, tem algo muito interessante aqui, que é esse quadradinho aqui, ó. Deixa eu riscar aqui para ficar mais fácil de ver, que são os capacitores, certo? Não sei se apareceu lá. Apareceu. Então, os capacitores são 4. Será que a Cláudia mostrou algo a vocês que faz alusão a isso? E os capacitores, eles estão ligados a um compressor e a outro compressor, né, de geladeira, certo? Será que isso aqui não lembra algo? Você tem o homem, como a Cláudia mostrou, tem 2 caixas que trabalham com CO2 e O2, e você tem o coração no meio, né? Trabalhando em comunhão com esses dois, com 4 válvulas, né? Válvulas não, câmaras, que trabalham no nível plasmático, mas que geram corrente a nível plasmático, né? E que conversam com o sistema da alma da fisicalidade, da alma do homem e o sistema magnético do campo da Terra, no CH3. Então, pessoal, perceba que aqui é a fisicalidade, aqui é a relação com a alma ou com o cérebro, né? No caso aqui o CO2, os tecidos brancos e macios, e o CH3. Então, a gente trouxe essa imagem num sistema off-grid, que não está ligado na rede, no caso aqui está ligado a uma bateria, né? Para vocês perceberem que nesse sistema que o seu cast está mostrando, faz alusão a dar um entendimento para que, ao enxergar o sistema, você entenda como funciona você mesmo. Então, ele está tentando nos elevar no conhecimento físico, porque a gente não consegue enxergar a nível de alma o que ele quer mostrar. Mas você entendendo cada particularidade dessa, como a Cláudia mostrou aqui, entenda a quantidade de conhecimento e de iluminação que a gente vai ter para construir os magraves de forma mais efetiva, e o principal, interagir a nível emocional com o magrave, que vocês vão ver em determinadas aulas que o Rafael mostrar, né, nas aulas de sexta, a interação emocional muito importante que a gente pede tanto para a gente elevar o nível, né? Estava no nano, fomos para o GANs, agora a gente precisa ir para a alma, precisa ir para os campos, para a gente interagir com os campos. Uhum. E só lembrando, então, né, da 4 câmaras cardíacas, que seriam o coração, seria o capacitor do corpo, né, e a diferença também de espessura, né, das 4 camadas. Então, podem fazer, né, testar diferentes espessuras de fios que vocês podem colocar aqui também nos capacitores. Sim, fazer os testes, né?
e tentar agora, além de fazer uma grave e diminuir a energia, tentar entender esse sistema do potássio e do sódio, tentar entender a espessura do nano e a relação, né, de um lado mais forte e um lado mais fraco, do magnético gravitacional, tentar fazer esse infinito loop para gerar energia. Opa, então apagando aí. Então, nós somos a Fundação Cash no Brasil, vamos pensar o bem, falar o bem, fazer o bem. Estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Estamos prontos para a mudança? Então, fica aqui a nossa aula e agora vamos ouvir a aula do Sr. Cash. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Muito bom, viu? Doamna profesoară, sunteți pe aici? Alo? 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 Am rămas singuri? Alexandru, tu ce crezi? Aici trebuia să închidă? Eu nu știu. Nu știu nici eu. O adormit. Cum? A adormit. Probabil, nu știu. Și ce facem? Hello, ce facem? Salomeea. Da, probabil a fost obosită și a dormit. Hello. Salomeea. Salomeea. Alexandru, ce facem? Alex. I-am dat un mesaj pe Telegram. Dacă răspunde, bine. Dacă nu, asta e. Și închidem, nu? Închidem dacă nu răspunde. Haide, măi, spuneți ceva. O răspuns, acum vin. Adrian, te rog eu să preiei tu. Preiei tu, că eu am o urgență acum, da? Păi cam aici se închide filmulețul. Da. Ne oprim și cam asta este. Ok, lăsăm pentru data viitoare. Am o urgență acum, am primit telefon și nu mai pot. Da? Ok, bine. Da. Bine. Ok, deci oameni buni, haideți să ne oprim și ne vedem săptămâna viitoare. Eu așa zic. Ok? Da. Bine. O seară plăcută tuturor. O duminică plăcută și tot ce vă doriți. Noapte bună și la fel.
Sănătate, noapte bună. Noapte bună, sănătate. Noapte bună.